Today. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад вас всех сегодня видеть. And yes. Радаканта, это кто, Махарани или Нандарани с вами? Харе Кришна, Гурудев, это Нандарани. Окей. Махарани тоже пытается прийти. Нандарани Харе Кришна и Махарани тоже Харе Кришна. Скажи Харе Кришна, Гурудев. Харе Кришна. Okay. Good. So, as I said, today we'll have questions and answers, but yet I would like to read a verse from Srimad Bhagavatam. Как я уже сказала, у нас будет сессия вопросов и ответов, но перед этим я хотел бы прочитать стих из Шримад Бхагаватам. So it will be 177. Это будет 1.7.7. And Russian-speaking devotees, please open your Bhagavatams, read the verse and the purport for yourself. И, дорогие русские преданные, откройте, пожалуйста, ваш Шримад Бхагаватам и следите по вашей Шримад Бхагаватам за стихом. Русскоязычные преданные. Русскоязычный. And it's a somewhat long purport, but it's worth it to read it. И это длинный комментарий, но он стоит того, чтобы его прочитать. So the verse is saying, Yasam Vaishyamanayam Krishne Parama Purushe Bhaktirut Padyate Pumsam Shoka Moha Bhayapaha. Simply by giving oral reception to these Vedic literatures, the feeling for loving devotional service to the Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. There are various senses of which the ear is the most effective. This sense works even when a man is in deep sleep. One can protect himself from the hands of an enemy while awake, but while asleep, one is protected by ear only. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life, namely getting free from the material pangs. Everyone is full of lamentation at every moment. He is after the mirage of illusory things, and he is always afraid of his supposed enemy. These are the primary symptoms of the material disease, and it is definitely suggested herein that simply by hearing the message of the Srimad Bhagavatam, one gets attachment for the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna, and as soon as this is affected, the symptoms of the material disease disappears. Srila Vyasadeva saw the all-perfect personality of Godhead, and in this statement, the all-perfect personality of Godhead Shri Krishna is clearly confirmed. The ultimate result of devotional service is to develop genuine love for the Supreme Personality. Love is a word which is often used in relation with a man and woman, and love is the only word that can be properly used to indicate the relation between Lord Krishna and the living entities. The living entities are mentioned as Prakriti in the Bhagavad Gita, and in Sanskrit, Prakriti is a feminine object. The Lord is always described as the Paramapurusha, or the Supreme Male Personality. Thus, the affection between the Lord and the living entity is sometimes like that between the male and the female. Therefore, the term love of Godhead is quite appropriate. Loving devotional service to the Lord begins with hearing about the Lord. There is no difference between the Lord and the subject matter heard about Him. The Lord is absolute in all respects, and thus there is no difference between Him and the subject matter heard about Him. Therefore, hearing about Him means immediate contact with Him by the process of vibration
of the transcendental sound. And the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affections mentioned above. As mentioned before, a living entity develops a sort of complexity by material association, and the illusory engagement of the material body is accepted as an actual fact. Under such false complexity, the living beings under different categories of life become illusioned in different ways. Even in the most developed stage of human life, the same illusion prevails in the form of many isms and divides the loving relationship with the Lord, and thereby divides the loving relationship between man and man. By hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed and the real peace in society begins, which politicians aspire for so eagerly in so many political situations. The politicians want a peaceful situation between man and nations and nation, but at the same time, because of too much attachment for material domination, there is illusion and fearfulness. Therefore, the politicians' peace conferences cannot bring about peace in society. It can only be done by hearing the subject matter described in Srimad Bhagavatam about the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. The foolish politicians may go on holding peace and summit conferences for hundreds of years, but they will fail to achieve success. Until we reach the stage of reestablishing our lost relationship with Krishna, the illusion of accepting the body as the self will prevail, and thus fearfulness will also prevail. As for the validity of Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, there are hundreds and thousands of evidences from revealed scriptures, and there are hundreds and thousands of evidences from personal experiences of devotees in various places like Vrindavan, Navadvip, and Puri. Even in the Kaumudi dictionary, the synonyms of Krishna are given as the son of Yashoda and the Supreme Personality of Godhead Parabrahman. The conclusion is that simply by hearing the Vedic literature Srimad Bhagavatam, one can have direct connection with the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna, and thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly miseries, illusion, and fearfulness. These are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of the Srimad Bhagavatam. Yasya Vaishyamanayam Krishne Parama Purushe Bhaktirupadyate Pumsam Shokamaha Bhayapaham. Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to the Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of limitation, illusion, and fearfulness. Om Jnanatimirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupakadamyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarabhescha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanibha Vaishnavibha Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. Just a few words about the verse we just read in the purport. Несколько слов о том стихе, который мы с вами прочитали, и о комментарии к нему. This verse, in a sense, describes the result of attentive daily reading. Этот стих в какой-то степени описывает результат внимательного ежедневного чтения. Technically, the result of daily reading of Swadhyaya is ecstasy. И технический результат такого чтения ежедневного свадьяя — это экстаз.
And the result of daily reading is a taste for chanting the holy name, the taste for association with devotees, and a taste of serving our spiritual master. И результатом такого ежедневного чтения будет вкус к чтению святого имени, вкус к общению с преданными, вкус к выполнению преданного служения. And also deep faith. Our faith will grow as a result of daily reading of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and other Vedic literatures. И также наша вера будет возрастать благодаря ежедневному чтению Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты и других ведических писаний. In other words, we'll be spiritually nourished. Другими словами, мы будем духовно напитанными. But there is a side effect of daily reading. Но есть также побочный эффект ежедневного чтения. This side effect is described exactly in this verse. И этот побочный эффект описан в этом стихе. And the verse is offering us a medicine against our toxic mind. И этот стих предлагает нам лекарство от нашего токсичного ума. Because of our toxic mind, we always feel lamentation, Потому что из-за нашего токсичного ума мы всегда чувствуем ограничения, illusion, and fearfulness. иллюзии и страх. Lamentation means regret that I'm not good enough, Ограничения означают сожаление о том, что я недостаточно хорош, I'm not beautiful enough, я недостаточно красив, I'm not smart, intelligent enough, я недостаточно умен, недостаточно сообразителен, I'm not rich enough, недостаточно богат, my wife is not good enough, моя жена недостаточно хороша, my husband is not good enough, мой муж недостаточно хорош, and so on. Our temple president is not good enough. наш президент храма недостаточно хорош, Our community is not good enough, and so on and so on. наша община недостаточно хороша и так далее и тому подобное. So actually, as you know, the translation of the word Shudra means one who always lament. И, как вы знаете, перевод слова «шудра» — это тот, кто постоянно жалуется. Mhm. All the remedies that he is taking to solve his problems is leading to more lamentation. И все попытки решить его проблемы приводят к тому, что он еще больше жалуется. Mhm. And illusion, moha. И иллюзия, моха. We can talk a lot about types of illusion we are in our lives. Мы можем долго говорить об иллюзии, в которой мы находимся в нашей жизни. Mhm. For example, cognitive distortions. Например, когнитивные искажения. Mhm. When we think that somebody thinks something about us. Когда мы думаем, что кто-то что-то думает о нас. I mean, people are thinking about their own lives, but we think that the whole of their life is dedicated to thinking about us. Они совершенно о других вещах думают, но мы уверены в том, что вся их жизнь посвящена тому, чтобы думать о том, что с нами происходит. And there are different types of cognitive distortions. И есть много типов когнитивного искажения. Catastrophical thinking, for example. Например, катастрофическое мышление. That soon will be the doomsday, the end of the world. Например, что мы все обречены, скоро будет конец света. Mm-hmm. And I would definitely fail. Или я наверняка не смогу этого сделать, я не преуспею. I'm not able to counteract my impurities, my anarthas. Я не способен сразиться со своими нечистотами, со своими анартхами. So I just gave just a few examples of how moha is manifesting itself. Я только несколько примеров привел того, как моха проявляет себя. And bhaya, which means fearfulness. И бхая, что означает бесстрашие. Означает как раз страх. Fearful. We are always fearful that something will happen. Мы всегда боимся, что что-то произойдет. That they would not love me, they'll not accept me, they'll kick me out. Что им не понравится, что они не будут меня любить, что они меня выгонят.
And because of this shoka, moha, bhayapaha, or lamentation, illusion, and fearfulness, we are losing a lot of our psychic mental energy. И из-за этих ограничений, страха и иллюзий мы теряем очень много от наших способностей. And we are tasting nectar in our life, or we are tasting this toxic poison in our life. И тогда мы либо вкушаем нектар сладкий в этой жизни, или мы токсичной горечью питаемся. As soon as we go deep into the Shastra, we are tasting nectar. И чем глубже мы погружаемся в шастры, тем больше мы получаем нектара. But when we go far away from the Shastra, then immediately shoka, moha, bhayapaha, lamentation, illusion, and fearfulness starts dominating our consciousness. Но как только мы отдаляемся от шастр, немедленно и иллюзия, страх и ограничения сразу поглощают наш ум. So this is a very, very beautiful verse. Итак, это очень-очень красивый стих. I highly recommend you to learn it. Я очень рекомендую вам его выучить наизусть. Yasavai Shriyamanayam Krishna Parama Purusha Bhaktirupadyate Pumsam Shoka Moha Bhayapaham. And just keep it in your spiritual arsenal to fight with your mind. И просто держите ее в своем духовном арсенале для того, чтобы побеждать свой ум. Okay. Are there any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? So, Krishna Kanta, please, let's go. We'll start with you. Yeah. My first question is if there are uncomfortable questions or if we can ask right now everything. It's not personal, but I found those 4 questions which I have. 5. Yeah. Я хотела спросить, есть ли ограничения по вопросам, есть ли неудобные вопросы, потому что я эти вопросы нахожу весьма неудобными, 5 вопросов, которые у меня есть. Technically speaking, all of your uncomfortable questions, you had to put them before the initiation. Технически говоря, все неудобные вопросы вы должны были задать до инициации. But if you still have some of those uncomfortable questions, Но если у вас все еще есть такие неудобные вопросы, then please ask them in a civilized way, тогда, пожалуйста, задайте их цивилизованным образом. with humility and submissiveness, and then something good, I hope, will come out of it. С покорностью и смирением, и тогда, я надеюсь, из этого получится что-то хорошее. So go ahead, Krishna Kanta. Так что вперед, Кришна Канта. I didn't have this question before the initiation, because before the initiation I didn't read Satvata Tantra, from which I heard many times quotes on your part. И перед инициацией у меня не возникло этого неудобного вопроса, потому что до инициации я не читала Сатвата Тантру, цитаты из которой я часто слышала в ваших лекциях. И там есть, and there we have, they were mentioned 10 offenses of the holy name, и там были упомянуты 10 оскорблений святого имени. And the second one was completely opposite of what we have. И второе оскорбление было полностью противоположным тому, которое есть у нас. And the thing is that I actually wanted to ask what is the source, what is the verse, or where we have those 10 offenses of the holy name from, and what is the original source of it. И поэтому я бы хотела спросить, каков оригинальный, изначальный и достоверный источник этих 10 оскорблений, существует ли стих, который нам дан, по которому мы все это читаем. Yes, there is an exact verse. Usually, Srila Prabhupada is referring to it. It's a verse from Padma Purana.
Да, есть конкретный стих, к которому Шрила Прабхупада нас относит, он из Падма Пураны. And I can quote it to you. Я могу вам его процитировать. Uh, just a second. Одну секунду. So, if you want the exact reference, it's Padma Purana, Svarga Kanda 48, Сваргаканда. Если вы хотите очень четкий стих, это Падма Пурана, Сваргаканта 48, which is saying, которая говорит: Satam Nindanam Nam Pramanam Aparadam Vitanute Yata Kyatam Yatam Katham Usahate Tadvigraham Shivasya Shivishnor Yaiha Gunanamadi Sakalam Dhiya Binam Pashet Sakalau Harinama Hitakaraham Guror Avagya Shuti Shastra Nindanam Tatartavada Harinama Kalpanam Nano Baladyasahi Papa Buddhir Navidyate Tasya Marhi Sudhir Dharma Vratta Tyaga Hutadi Karma Subha Kriya Samyam Api Pramadaha Ashradadhana Vimukhepi Ashravanti Yas Chapadesha Shiva Nama Aparada Shutvapi Nama Mahatmyam Yak Pritirahito Dharma Dhamadi Paramanamna Sipi Aprakrita Kritihi. And the last one, actually, there is technically is the 11 offenses, and it's something like Yasyahi Aparadha Pramadaha. И есть еще, Also, one of the aparadas is pramada, which means inattentiveness. и есть еще 11-е оскорбление, которое звучит как прамада, это невнимательность. So what's confusing to you, Krishna Kanta, regarding the second offense? И Кришнаканта, в чем возник вопрос по поводу второго оскорбления? Just a second, maybe it's different in the positions, I don't know. I will citate you. First one is criticizing the devotees, and the Yeah. second one is distinguishing Shiva and Vishnu. Yes. Мгм. То есть первое это оскорбление преданных, а второе это развлечение Шивы и Вишну. И развлечение, я подумала, I thought first that maybe my English is not so good, which is true, and I started to search for precise Sanskrit, and also I searched if the book was translated by our devotee, and if it's ISKCON, so it was like that. И это я решила посмотреть правильный перевод санскрита, потому что подумала, что у меня английский не так уж и хорош, что является правдой. И также я посмотрела, кто переводил книгу, является эта книга нашей, то есть из Искона, и так и случилось. And so it's not that we have that we don't equal those names. But here it is said that distinguishing actually is the offense. So this was blowing my mind a little bit. Итак, проблема в том, что у нас в оскорблениях, когда их читаю утром, написано, что приравнивать имя, то есть его силу к Господа Шивы других полубогов, к святого имени Кришны является оскорблением, а тут написано, что развлечение между Вишну и Шивой является оскорблением, и вот. So we have a very interesting, first of all, we have to understand this offense in a proper way. В первую очередь мы должны понимать это оскорбление правильным образом. So from one side, this offense is saying that we should not distinguish between their names. И так, в первую очередь, здесь говорится, что мы не должны делать никаких различий между этими именами. But at the same time, we should not consider them to be the same powerful. Но в то же самое время мы не должны считать их одинаково сильными, могущественными. In other words, we should not consider them to be on the equal level. Другими словами, мы не должны считать их, что они находятся на одном уровне. There is a quote, I don't remember now the Sanskrit, don't ask me the verse and so on. Да, существует цитата, я не знаю, откуда она точно, не спрашивайте меня точные ссылки.
where it's said that when you pronounce 1,000 times the names of Lord Vishnu, в котором сказано, если вы произносите 1000 раз святое имя Вишну, you get the benefit of pronouncing one time the name of Lord Rama. оно равно произношению одного раза имени Рама. Mhm. And or no, you get the benefit of 3 times pronouncing the name of Rama. Нет, вы в трехкратном размере получаете благословение, которое вы получаете при произношении имени Рама. When you 3 times pronounce the name of Rama, you get the benefit of just once saying the name of Krishna. А когда вы произносите 3 раза имя Рамы, вы получаете благословение равному одному произношению имени Кришны. So, in other words, the Shastras is describing the hierarchy of the potency of different names. Другими словами, в шастрах описано могущество различных имен и их иерархия. Mhm. And Bhaktivinoda Thakur is also describing that there is a Gauna Nama, И Бхактивинод Такур также объясняет, что есть Гауна Нама and there is Mukhya Nama. и есть Мукхья Нама. Gauna Nama means the names of the Lord which are connected with the material creation. Гауна Нама — это имена Господа, которые связаны с материальным миром. Mhm. Krishnakanta, you should look at me when you are translating, because otherwise, when you are writing something, I cannot connect with you, but I need to connect with you in order to transmit things that I want to say. Okay? Yes. So just be attentive. So Mukhya Nama and Gauna Nama are the names that are connected with the material creation. Итак, Гауна Нама — это имена, которые связаны с материальным созданием, миром. For example, Paramatma Например, Параматма or Jagannath, или Джаганат, or for example, Jagat Mandala. или Джагат Мандала. So these are the names that are connected with the material creation. Итак, это имена, которые связаны с материальным мирозданием. They are non-different from the Lord. Они не отличны от Господа, They are fully potent, они полностью могущественными but являются, not to the same degrees as is the potent, the Mukhya Nama or the primary names of the Lord. но не в той же степени, в которой Мукья Нама или изначальные имена Господа. The names of the Lord that are especially connected with His devotees. Имена, которые напрямую связаны Господом с его преданными. You heard that Srimad Bhagavatam, in a sense, represents the body of the Lord, yes? Вы слышали о том, что Шримад Бхагаватам в каком-то смысле представляет тело Господа, да? For example, the first canto of Bhagavatam is His feet. Например, первая песня Шримад Бхагаватам — это его стопы, The 12th canto of Srimad Bhagavatam is the crown. а 12 глава — это его корона. The 10th canto of Srimad Bhagavatam is Krishna's face. 10 глава Шримад Бхагаватам — это его лицо, Кришны, Не глава, а песнь. песня. And guess which canto is Krishna's heart? И отгадайте, какая песня является сердцем Кришны. Seventh canto is Krishna's heart. 7 песня является сердцем Кришны. Who knows what is described in the 7th canto of Srimad Bhagavatam? Кто знает, что описано в 7 песне Шримад Бхагаватам? Pralada Charitra, which Прохлад means Чарита. the story of Prahlad Maharaj. История Прохлад Махараджа. So why? Because, I mean, devotees are Krishna's heart. Почему? Потому что преданные являются сердцем Кришны. So when Krishna's names are connected with his devotees, Итак, когда имя Кришны соединяется с его преданными, for example, Nanda Nandana например, Нанда Нандана or Yashoda Nandana, или Ишода Нандана, even the name Govinda is also Mukhya, primary. и даже имя Говинда, оно является Мукья изначальным. Mhm. Of course, the name Krishna is a Mukhya Nam, primary name. И, конечно, имя Кришна тоже является Мукья Нама, изначальным именем. Mhm. These names, Mukhya names, they are much more powerful than the Gauna Nam. И эти Мукья Нама имена, они гораздо более сильные, чем Гауна Нама. So the Lord is the original creator.
Итак, Господь изначальный Создатель. Mhm. He is the source of everything. Он является источником всего. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. Uh, and if even in his names there is a hierarchy, И даже в его именах существует иерархия. then what to speak about the names of the demigods? Тогда что уж говорить о именах полубогов? And the names of demigods also have some potency. И имена полубогов, у них также есть могущество. As far as I remember, it's something like 87% or 78. I'm not good with numbers, but something like that. И если я правильно помню, 87 или 78%, мне не очень хорошо с числами, но что-то около того. Mhm. Then from that point of view, you cannot compare the potency of the name of Lord Shiva and the potency of the name of the Lord, even those from the category of the Gauna Dharma, Gauna Nama. Поэтому мы не можем сопоставлять имя Шивы и имя Кришны даже с точки зрения Гауна Намы. But they are non-different. Но они не отличны друг от друга. What does it mean? Но означает ли это? Нет, что это означает? It means Это означает, that there is no difference between Lord Shiva and Lord Vishnu. что нет никакой разницы между Господом Вишну и Господом Шивой. In the same way as there is no difference between yogurt and milk. Точно так же, как нет никакой разницы между йогуртом и молоком. But from some point of view, there is a difference between yogurt and milk. Но в каком-то смысле есть разница между йогуртом и молоком. Because you can do yogurt from milk, Потому что вы можете сделать йогурт из молока, but you cannot do milk from yogurt. но вы не можете сделать молоко из йогурта. So the milk is Lord Vishnu, И молоком является Господь Вишну, but the yogurt is Lord Shiva. а йогурт — это Господь Шива. Lord Shiva is coming from Lord Vishnu, Господь Шива исходит из Господа Вишну, but Lord Vishnu is not coming from Shiva. но Господь Вишну не исходит из Шивы. Actually, we had a devotee in 92, 93 in our temple's kitchen. У нас был преданный в 92-93 году в кухне нашего храма, Who could transform yogurt into milk back. кто превратил обратно йогурт в молоко. And he was doing it regularly И он регулярно это делал. because he was so spaced out that usually he wasn't taking care in a nice way about the milk, and therefore the milk was transforming into yogurt. And we required milk every night before Поскольку sleep because this was the tradition. Krishna book and milk before sleeping in the ashram. Но он был настолько потерян в космосе, что ему приходилось создавать из йогурта молоко, потому что он забывал про молоко, и оно становилось не свежим, а нам нужно было каждый день молоко, потому что каждый вечер у нас была программа Кришна Бук, книга о Кришне и молоко перед сном. And he was adding this, what is it called, bicarbonate in Romanian. Соду он добавлял, как она называется по-английски. Căroneasă, bicarbonat de sodium sau cum se numește el? Chestia aia albă. Сода. Soda. Sodium Soda, bicarbonate. baking soda. Sodium bicarbonate. So somehow he was adding this sodium bicarbonate and he was transforming yogurt back to the milk. And of course it was horrible on the taste because you could feel that sodium there in the milk. И, конечно, он добавлял эту пищевую соду в пропавшее молоко, и, конечно, это был ужасный вкус, потому что вы могли чувствовать эту пищевую соду там, но такое было молоко. So Krishna Kanta is not about offending Lord Shiva or putting him down. Итак, Кришнакант, здесь говорится не о том, чтобы оскорбить Шиву или принизить его. It's actually about glorifying Lord Shiva. Это о том, чтобы восхвалять Господа Шиву. Therefore, devotees should have a proper understanding of the second offense of the holy name. Поэтому у преданных должно быть четкое понимание о втором оскорблении святого имени. That Lord Shiva is non-different from Lord Vishnu, Что Господь Шива не отличен от Господа Вишну, and he is the greatest Vaishnava, Vaishnavanam Yatha Shambhu.
И он является великим вайшнавом. Вайшнава Медха Шаму. Мгм. Greatest. He's the greatest Он Vaishnava. величайший, великий. Не великий, а величайший. Величайший. Uh, so this is our understanding of Shiva Tattva. Да, такое у меня понимание Шива-татвы. Это наше понимание. Наше понимание Шива-татвы. And it's about understanding exactly the Shiva Tattva. И это о том, что о четком понимании Шива-татвы. This is the whole idea of the second offense. Это вся идея второго оскорбления. So what are the second question, which is uncomfortable for me? Not for you, Gurudev, for me. Okay. Итак, какой второй вопрос, который неудобен для меня? Он неудобен для меня, Гурудев, а не для вас. First of all, I want to thank you. I think that if Satvata Tantra would have your commentaries, like Srimad Bhagavatam has commentaries of Srila Prabhupada, life would be much easier, but it's not. Я хотела вас поблагодарить, если бы Сатвата Тантра имела комментарии ваши, было бы так же просто, как Шримад Бхагаватам с комментариями Шрила Прабхупады. I don't know which one to choose because I want to leave time for other devotees. Я не знаю, какой выбрать, хочу оставить время другим преданным. I'd like to answer your questions, and I will say why. Я бы хотела ответить на твои вопросы, я скажу почему. Because as a translator, you have to have a very deep understanding of our philosophy. Потому что как переводчик ты должна иметь очень глубокое понимание нашей философии. So it's my first duty to train you. Это моя обязанность важная, чтобы натренировать тебя. Because we'll come to some passages from Shastras, and I'll try to explain them. You have to understand their essence, and therefore it's your duty to be knowledgeable about philosophy. Otherwise, the translators who are not good in philosophy, they have the tendency to do misinterpretations. Потому что если я буду цитировать и объяснять шастры, ты как переводчик должна разбираться глубоко и понимать ее философскую часть, потому что у переводчиков есть склонность к тому, чтобы интерпретировать, когда у них неправильное понимание нашей философии. But anyway, our Russian-speaking devotees are lucky that I know Russian, and therefore when I see that Krishna Kanta is going somewhere out of the track, I can correct her. Но наши русскоязычные преданные, они очень удачливы, потому что я знаю русский язык, а когда Кришна Канта отклоняется на свой путь, я возвращаю ее обратно. But still, you have to know Krishna Kanta, therefore please don't be shy, ask. Но, тем не менее, ты должна знать это Кришна Канта, поэтому не стесняйся, спрашивай. The second question would be about personal relationships with Krishna. Второй вопрос будет о личных взаимоотношениях с Кришной. I think 1 year ago on Guru Darshan, I tried to ask you about afterlife. Мне кажется, что где-то год назад я попыталась спросить вас о том, что случается после смерти, после этой жизни. And you told me that I have to read more and study more. И вы мне сказали, что я должна изучать больше, читать больше, because it's the question of the beginner, потому что это вопрос начинающего. I don't consider myself more advanced like at all. I think things got even more complicated. Я не считаю себя продвинутой совсем. Я считаю, что стало все гораздо хуже. But as I understood, we have personal relationships with Krishna and we are training them in order to, after this life and to go home, go back to God, we serve Him and we have different tastes when we serving Him according to our nature as a personality. Но насколько я поняла, после этой жизни мы, если мы достаточно удачливы, мы возвращаемся к Богу, обратно домой, и мы служим Его в соответствии с нашими предпочтениями, вкусами, склонностями нашей личности. And the question is, if my relationship with Krishna will not get to that point to be very personal, because
I don't like to be two-faced, and I want it to be really personal. To serve someone after life, you have to be really personal with that someone. And if in this life, if I don't come to that point, what will happen? Do I go in Brahma Jyoti? I dissolve and I come back here. Э, So, и если у меня в этой жизни не возникнет этих очень глубоких взаимоотношений с Кришной, к которым я стремлюсь, потому что я не хочу быть лицемерной, и я трезво оцениваю ситуацию, что тогда происходит? Тогда я растворюсь в Брахмаджоте, а потом я обратно возвращусь сюда и снова все заново. This is the question. Okay, Krishnakanta, let me chastise you a little bit. Хорошо, Кришнаканта, позволь мне поругать тебя. When was the last time you read Bhagavad Gita? Когда был последний раз, когда ты читала Бхагавад-гиту? Yesterday. Okay, read it carefully. Вчера. Read it carefully then. Тогда читай ее внимательно. Nehabikrama nasasti pratavayon navidyate. Krishna is saying in Bhagavad Gita, there is no loss or diminution on this path. Не существует потерь или чего-то зазря на этом пути. Mhm. And Prabhupada is explaining hundreds of times in his lectures and his classes И Прабхупада объясняет сотни раз в своих лекциях, that this is the advantage of bhakti что это является преимуществом бхакти in comparison with other path. в сравнении с другими путями. That if you did not finish 100% your perfection in bhakti in this lifetime, Что если вы не закончили 100% бхакти в этой жизни, for example, you finished, let's say, 73%, например, вы всего 73% смогли выполнить, then in your next life, тогда в вашей следующей жизни you continue your spiritual education вы продолжаете свое духовное обучение from the 74%. с 74%. And this is exactly what I can see even amongst my disciples. И это именно то, что я вижу даже среди своих учеников. They obviously, some of them, they had some Merits. experiences, merits from past life, У некоторых из них явно были какие-то заслуги с прошлых жизней. and they had, for example, they achieved something like 30% or 40% of realizations from past life. И они достигли 30-40% из своих прошлых жизней. They join. Они присоединились. During 1 year, they very quickly come to that 40%. За 1 год они быстренько достигают этих 40%. Or even half of a year, they come to this 40%. Даже за полгода они достигают это 50%. And then they start with 41. А потом они начинают с 41%. And each next percent takes 3 years, 4 years, 10 years. И потом каждый 1-2% занимают 3-4 года. And devotees are kind of like, why I was advancing so fast in the first month, and now I'm struggling so much, to just do some little thing. И тогда преданные не понимают, почему я так быстро спрогрессировала, потом резко я начинаю стараться и страдать, и выжимать каждый этот процент, чтобы был хоть какой-то рост. Yeah, you very fastly achieved what you realized in your previous lives. Вы очень быстро достигли того, что было в ваших реализациях в прошлых жизнях, And now time to work in this lifetime. а теперь настало время работать в этой жизни. Work now, samadhi later. Работаем сейчас, самадхи позже. Mhm. But we want everything to fall from the sky on us, and all these realizations, they'll fall on our heads, and we'll just enjoy them. Но мы ожидаем, что все просто упадет само собой на наши головы, все наши реализации, достижения, мы просто будем ими наслаждаться. No, you want realizations? Нет, хотите реализаций? Then, as Niranjana Maharaj is saying, you have to invest your sweat and blood into it. Тогда, как говорил Нираджана с вами Махарадж, вы должны добиваться этого кровью и потом. And be careful where you invest that sweat and blood.
И будьте внимательны, куда вы вкладываете свою кровь и пот. And I'll sell you a tip. Я вам сейчас продам один трюк. You want to advance quickly? Хотите быстро спрогрессировать? Serve Vaishnavas. Служите вайшнавам. Don't criticize them. Don't fight with them. Don't rival with them. Не, Just be a humble servant of Vaishnavas, and you'll advance very, very quickly. не критикуйте их, не враждуйте с ними, не сплетничайте о них, и тогда вы спрогрессируете очень быстро, если вы будете им смиренно служить. Mhm. So this is the answer to your question, Krishna Kanta, that don't worry, Krishna will not reject you. No, he will arrange your next life in such a way that you'll be able to progress further. He will again send you either the same spiritual master or another spiritual master. He'll send you the Sangha. He will arrange things and such. He'll give you a birth in a certain body and a certain family. It may be rich family, it may be poor family, but usually it's a rich family in order for you not to spend your time for paying your bills, and you'll advance further. Поэтому не беспокойся, Кришнаканта, Кришна позаботится обо всем, он тебя не отвергнет, ты закончишь свой процент в этой жизни, а потом вернешься и начнешь именно с того места, в котором ты закончила в этой жизни. Ты получишь общину, нового гуру или того же гуру, с которым ты была, и ты получишь семью, богатую или бедную, но, скорее всего, богатую, для того, чтобы ты не беспокоилась о том, чтобы оплачивать счета, и ты продолжишь свое духовное развитие. On Wednesday, we had a very, very deep discussion with devotees regarding the Vani in Vapu. В среду у нас было очень глубокое обсуждение с преданными о Ване и о Вапу. Traloki Sundari, she made a very beautiful presentation on this subject. Тралоки Сундари сделал очень красивую презентацию по этой теме, And then we discussed it. и потом мы ее обсудили. And there's a thing that I could not say on the Wednesday, but it came to my mind after on the next day, and I would like to say it. И есть вещь, которую я не мог сказать тогда в среду, но сейчас она пришла мне на ум, и я хочу ее сказать. If you'll send, I don't know, a pizza to Triloki Sundari, she can maybe transcribe the talk that we had and can translate it into English, and you'll benefit from it. Если вы пошлете Трайлоки Сундари пиццу, возможно, она сделает транскрипцию на английский язык, и у вас будет возможность получить благодать от нашего общения в среду. But one thing that I would like to add to that discussion Но одна вещь, которую я хотел бы добавить к этому обсуждению, is that sometimes devotees are asking the question, is my spiritual master coming after me in the next life? Actually, I got a report day before yesterday from Ramananda, who was assuring me that Gurudev, you'll have to come after me life after lifetime. иногда преданные спрашивают о том, попаду ли я в следующей жизни к тому же гуру, и буквально позавчера я получила отчет от Рамананды, который прямо написал в своем отчете: Гурудев, вы должны будете возвращаться за мной каждую жизнь после жизни и после жизни. So Я пропала или вы пропали? я пропал, да, у меня что-то с интернетом. I connected through a hotspot. I don't know what's happening. Мгм. Anyway, so Ramananda wrote me that Gurudev will have to come after me life after lifetime. Поэтому Рамананда сказал: Гурудев, вы должны будете возвращаться ко мне жизнь за жизнью. Thank you, Ramananda. Спасибо, Рамананда. But that's actually why I was contemplating about this subject. Но именно поэтому я размышлял над этой темой. Because
So the question that devotees are asking, who would come next life? It will be the same spiritual master or it will be another spiritual master. Итак, преданные задают этот вопрос: кто придет в следующей жизни? Это будет новый духовный учитель или это будет этот же духовный учитель? And an interesting thought come to my mind. И интересная мысль пришла мне на ум. That sometimes we are attached to our spiritual master in a general way. Что иногда мы привязаны к своему духовному учителю в общем плане. We are attached more to the principle of Guru. Больше привязаны к самому принципу гуру. We are not so much attached to him as a Vaishnava, as a person. И мы не так сильно привязаны к нему, как к вайшнаву, как к личности. Therefore, we can say that those who are attached more to the Vapu aspect of the spiritual master, Поэтому мы можем сказать, что тот, кто привязан к аспекту вапу своего духовного учителя, then most probably the same spiritual master will come after you in the next lifetime. тогда, скорее всего, этот же духовный учитель придет к вам в следующей жизни. But if you are more attached generally on the level of Vani to the spiritual master, Но если вы, в общем, привязаны больше к аспекту вани своего духовного учителя, then most probably Krishna will arrange another spiritual master who will come to train you, who will give the same Vani or will educate you in the same Vani, in the same instructions. тогда Кришна вам пошлет другого духовного учителя, который будет давать вам ту же истину, ту же вани, которую будет вам учить. So it depends on your attachment. Поэтому это зависит от вашей привязанности. But anyway, you will not be deprived of the association of a qualified spiritual master who would lead you further in your spiritual advancement in your next lifetime. Но в любом случае у вас будет духовный учитель, который будет вас вести с того момента, на котором вы остановились, для того, чтобы продвигать вас на духовном пути в следующей жизни. Okay, anything else about that, Krishna Kanta? Еще что-нибудь по этому поводу, Кришна Канта? No, Gurudev, I know it's not good to say that my Gurudev is the best Gurudev. I will not say that. But your answers are perfect. I would like to say, yeah, okay. Я не буду говорить, что мой духовный учитель лучший духовный учитель, но ваши ответы всегда полноценны. I'd like to say the same thing about my disciples. Я бы хотел то же самое сказать о своих учениках. But probably I'll do it a little bit later. Но, возможно, я сделаю это позже, in next life. Okay, the third question. Третий вопрос. The third question is maybe it's I feel like it's related to our ятра for some reasons. Я чувствую, что это третий вопрос связан больше с нашей ятрой по каким-то причинам. Actually, I'm not wearing канхимал right now because it's at work. Я сейчас не ношу канхимали, потому что она на работе. And the reason is that I started to put down my kanhimalas. А причина в том, что я начала снимать канхималы. What happened is that usually in my social life I work with different people, also foreigners. В моей обычной жизни и на работе я взаимодействую с разными людьми, в том числе с иностранцами. And I had Indians who recognized my Kanthimala and with whom I had beautiful, profound discussions about Krishna. And they, of course, they asked me about our center. И у нас, и в том числе люди из Индии, которые замечали мои Кантхималы, с которыми у меня было очень красивое и глубокие обсуждения по поводу Кришны. И они спрашивали, есть ли центр Искон в Бухаресте. And of course, I told them, yes, we have certain programs, they are not in English, but you can check on Facebook. И я им говорила, вы можете проверить на Фейсбуке, но у нас нету храма и так далее. And what happened lately, in front of me, all 3 times they were in front of me. И что произошло недавно, все 3 раза были, так сказать, прямо передо мной произошли. They were sent out in the most humiliating way possible. Их выгнали самым унизительным образом, с моей точки зрения. And
actually, before, when I was communicating and when I was discussing with those people, for example, with one of them, when I said we don't have temple, he said, we should definitely solve this problem. I would like to donate. И, например, с одним из них у нас было такое общение, что когда я сказала, у нас нет храма Кришны, он сказал, это надо исправить, и я бы с удовольствием сделал вам пожертвование. But when I sent him, and I recognized him, but when I sent him here, and I recognized him, and he came to our door, но когда он пришел, я его знала, и он пришел к нам на программу, I will not say names, I will not say what happened, it doesn't matter, I think. It will only maybe bring some offenses, which for me it's not the way. Я не буду говорить имен, что конкретно произошло, потому что не в этом смысл, и это больше оскорбление нанесет, чем будет чем-то положительным. But I sincerely want to understand what is happening, because I see that something is happening, and I tried to ask, and I was told some stories, maybe mythical, maybe real, about England, and we had to put another temple, or that they are not behaving. We have in Bucharest, you know our situation. We have normal clothes, we don't have deities, and maybe Indians put their shoes off and they were, I don't know what happens. But I want to understand, because this led me to put my kanthimalas down. И я не знаю, что происходит. Я слышала какие-то мифические истории, возможно, они реальные, по поводу Англии, по поводу того, что произошло там, что люди из Индии не захватили храм, но они как бы взяли руководство и пришлось построить новое место, что-то. Я не знаю, что произошло именно. И я знаю, что у нас программы очень не для преданных. Мы в обычной одежде, мы не снимаем обувь, у нас нет божеств. And I also felt like I was ashamed in the moment when they were sent away. I thank God that I wasn't recognized. И мне было стыдно, потому что я даже молилась, благодарила Господа, что меня не узнали. Because I was so ashamed that I'm a part of the yatra who is treating the person like that. Потому что мне было так стыдно, что я являюсь частью ятры, которая обращается с этими людьми так. And I'm lost. I don't have any resentment, offense. I just want to understand for myself and to see, the balance. And I want to hear it from you, because you are the source. I can hear many things from senior devotees with which I can be agree, disagree, but I want to be very sure. И у меня нету никаких сожалений, отвержений, никаких эмоций негативных ни к преданным, ни к ситуации. Я просто хочу для себя понять, потому что я не хочу снимать кантхимал и притворяться, что я не из сознания Кришны, и понять в целом ситуацию, потому что со старшими преданными у меня есть склонность иногда соглашаться, иногда нет. И я не знаю уже, где правда, где нет. Я хочу от вас услышать комментарии. Okay, so imagine a situation when there is a little preaching center. Итак, представь себе ситуацию маленького проповеднического центра, Which is able to provide a Sunday feast. который способен предоставить программу воскресную And can do some little preaching activities here and there. и может какие-то проповеднические программы то тут, то там делать. And then a very, very enthusiastic devotee is coming. И потом приходит какой-то очень воодушевленный преданный, Is coming to the members of the board of that community. Приходит к членам совета этой общины. And he's saying, Srila Prabhupada is writing that ISKCON is a complete organization only when it has a Food for Life program. Что община является, Шрила Прабхупада говорит, что община является полноценной только когда у них есть программа в этой общине «Пища для жизни». So we urgently have to organize the Food for Life program through which we'll feed the needy people. И поэтому нам срочно нужно организовать программу «Пища для жизни» для нуждающихся людей. Now, that devotee in his
innocent enthusiasm, he doesn't understand that in order to have a Food for Life program, И этот начинающий преданный в своем энтузиазме не осознает, что для того, чтобы начать программу «Пищу для жизни», you have to have a separate kitchen вам нужна отдельная кухня, approved by the government. у- удосто- проверенная правительством, удостоверенная. Mm. You can do it in former, in former Soviet republics, you can do it without any authorization. But in Europe, if you are cooking some food and you are distributing it, you have to have the license. И в постсоветских странах с этим не возникает проблем, но в странах Евросоюза вам нужна лицензия для того, чтобы заниматься этим. And you have to have the certain conditions to cook. И у вас должны быть определенные условия для того, чтобы готовить. And they're very, very strict in that sense. Они очень строги в этом отношении. Besides that, you have to have at least 5 or 6 devotees, a staff who are full-time dedicated to that. И помимо этого у вас должно быть 5-6 преданных, которые полноценно работают и именно в этом плане, именно на готовке. You have to have an official accountant. All the money should go through the legal accounting process and so on. У вас должны эти деньги быть легальными, они должны проходить через определенные легальные программы и так далее. So it's practically another separate legal entity. То есть это, по сути, еще одна легальная активность отдельная, Meanwhile, деятельность. Тем временем Navanar is struggling just to find some cooks to cook for the Sunday. Наванари старается найти каких-то поваров для того, чтобы приготовить на воскресную программу просад. And is trying to keep our devotees, cooks alive for them not to faint after 2 days of cooking on Janmashtami and on Vyasa Puja of Srila Prabhupada. И старается сделать так, чтобы они оставались живых после 2 программ на Джанмаштами и на день рождения Шрилы Прабхупады, после всего лишь 2 дней готовки. And when we are telling that devotee, Food for Life enthusiast, that look, we now are on the stage when we cannot afford having a separate Food for Life program. И когда мы говорим эту преданному, смотри, мы не можем сейчас, мы не в состоянии позволить себе программу «Пища для жизни». Because we are still young, but in the future, definitely we are going in that direction. Потому что мы еще молоды, но мы точно идем в этом направлении. That devotee is getting offended and he's saying, you're against Srila Prabhupada and blah, blah, blah. И этот преданный обижается и говорит, ой, вы против Шрилы Прабхупады и так далее. Now, the same thing with the Indians. То же самое с индусами. There is some specific trends that Indians are doing when they're starting coming to the programs. И есть определенный паттерн, которому следуют индусы, которые приходят, когда они начинают приходить на программы. If one Indian is coming, he would definitely come then with his family. Если один индус приходит, то он 100% придет со своей семьей. Then the member of that family will come with his family. Потом член его семьи приведет и других членов своей семьи. And just in 2 weeks, you'll have 80 Indians at the program. И всего за 2 дня у вас будет 80 индусов на программе And 20 white people at the program. и 20 белых человек на программе. Now, Krishnakanta, I'm saying a real thing now. I'm not inventing it now. И Кришнаканта, я сейчас говорю по-серьезному, я сейчас не выдумываю вещи. I made a survey. Я сделала исследование. I asked our devotees, what would they think if they would come to a program where there are 80 Indians and maybe 3, 4, 10 white people? What would be your reaction when you would come to such a Sunday program here in Romania? И я спросил преданных, какая бы у них была реакция, о чем бы они думали, если бы они пришли на программу, на которой 80 человек индусов и 20 человек белых. They said me, 80% of them said me 80% мне сказали, that we would never come to that program anymore мы бы никогда не пришли на эту программу снова, because it's something ethnic for Indians потому что это что-то этническое для индусов, and sorry, we're Romanians.
Извините, мы румыны. Now, another thing that you don't know and our devotees don't know. А теперь еще одна вещь, которую ты не знаешь, и наши преданные не знают. There are certain services in each country, Есть определенные службы в каждой стране, secret services. секретные службы. And maybe 1 year or 2 years back, no, not 1 year, almost 1 year back, we got the messages from them И примерно год назад мы получили от них сообщение. that their spiritual organizations, Дорогие духовные организации, they just gathered all different minor religious and spiritual organizations, they gathered all together in a summit. они просто собрали все духовные маленькие организации, религии в один саммит. Mhm. And one of our devotees was invited there. И один из наших преданных был туда приглашен. And they are kind of like casually said, we know everything that's happening in your organizations. И они так повседневно сказали: мы знаем обо всем, что происходит в ваших организациях. And now please consider one thing. А теперь, пожалуйста, примите во внимание одну вещь. Since there is a big flow of refugees to our European countries, Поскольку существует большой поток беженцев в нашу страну, there are many Indians, Pakistanians, Afghans, and so on. You cannot detect them very much, the difference between them. индусы, пакистанцы, афганистанцы, вы не можете четко их различить. And being Europe, especially here in Romania, we don't want troubles with them. И мы здесь, в Европе, особенно в Румынии, не хотим с ними проблем. So please don't support people who potentially may be terrorists. Поэтому, пожалуйста, не поддерживайте людей, которые потенциально могут быть террористами. I mean, I don't want to exaggerate on that, И я не хочу преувеличивать по этому поводу. but Romanians, they don't have a problem to shout at some Afghans or Indian people, hey, Taliban, get out of our country. Но у румын нет проблем с тем, чтобы наорать на индуса или афганца: и ты убирайся из нашей страны. И талибанец, убирайся из нашей страны. Талибанец. Мгм. So, considering all these specific things, Итак, принимая во внимание все эти конкретные вещи, and especially the survey that I made, that I would never come to a program where there will be a lot of ethnic Indians. Never. что я бы никогда не пришел на программу, где 80% этнических индусов. Никогда бы не пришел. We as the board, we decided that we are not able at this stage of our development of our center to provide some services to the Indian community. И мы на уровне совета здешнего мы решили, что мы не можем на данный момент служить этим людям. It doesn't mean that we will not do it in the future. Это не означает, что мы в будущем не будем этого делать. I would like to do it in the future. Я бы хотела это делать в будущем. Mhm. But so far, there is another problem also. Но пока что у нас еще одна проблема есть. As soon as we'll have Indians at our programs, До тех пор, пока у нас будут индусы на наших программах, they naturally want some religious flavors at these programs. это их естественное состояние хотеть каких-то религиозных обрядов на программах. They will pay down before our Shama Sundara on the altar. Они будут кланяться нашему Шьяма Сундаре на алтаре. Mhm. And they'll do other things that Indians usually do. И они будут делать другие вещи, которые индусы обычно делают. And then immediately our Center for Vedic Studies И очень быстро наш центр ведических знаний will fall in the category of religion. упадет в категорию религии. Now we are NGO. We are cultural society now. А на данный момент мы являемся культурной организацией. That's legal, our legal status. Это наш легальный статус
законный. As soon as you fall into the religious status, Но как только ты впадаешь в религиозный статус, then immediately the special department in the Orthodox Christian Church is starting working with you. тогда немедленно организация с- службы, которая связана с румынской церковью ортодоксальной, они немедленно ставят тебя, берут тебя на карандаш и следят за этим. And they start defaming you and destroying you via the mass media. Они начинают хулить вас и публично писать о вас какие-то вещи, Because the most thing they are afraid is that these Hindus will have a temple here in Bucharest. потому что самое большое, самый главный страх это то, что у этих индусов хинди будет храм здесь, в Бухаресте. You don't know how many problems Muslims had in our Bucharest before building the mosque here. Вы не представляете себе, сколько проблем, с какими проблемами столкнулись мусульмане для того, чтобы построить храм здесь. You don't know how many problems they have after that. И вы не представляете себе, сколько проблем у них было после этого. So the issue is much more complicated, Krishnakanta. It's not that we are kind of like against Hindus and we are white dominance here. No, no, no. It's much, much more complicated. Поэтому здесь вопрос очень-очень обширный, Кришнаканта. Здесь не идет речь о том, что мы тут белые доминируем, или то, что мы не любим индусов. Нет, нет, нет. Здесь все гораздо более серьезно и более глубоко. Now, I don't know what really happened with your friends, О, Натол. Я не знаю, что конкретно произошло с твоими друзьями. but I mean, I am watching the replies that usually Shyamarani is sending to the Indian people when they are writing to us on Facebook. Но я слежу за тем, как отвечает Шьямарани индусам, которые присылают нам письма на Фейсбуке. And I want to say that she is always replying in a very nice and very polite way and explaining the situation to the degree that it's possible to explain. И она объясняет очень вежливым, аккуратным способом, в той степени, в которой это возможно на данном этапе. But I never saw any message in which she was harsh or she was a kind of like offensive. It wasn't. It was never like that. Но я никогда не видел сообщения, в котором была она оскорбительна или невежлива. Никогда такого не было. So therefore, the strategy is the following. Поэтому стратегия следующая. Let us grow here in Bucharest to a community of 200-300 devotees. Давайте взрастим наше общество до 200-300 преданных здесь, в Бухаресте. Then we'll have manpower to organize a separate program for Indians. И у нас будет достаточно ресурсов человеческих для того, чтобы организовать отдельную программу для индусов, Where we'll be able to feed them, we'll be able to provide them abhisheks and ceremonies and also a good translation. где у нас будет возможность давать им религиозные обряды, абишеки, кормить их и также подобающий перевод им обеспечивать. And when we would put the question that, look, dear government, we actually are a religion and we want to register ourselves as a religion. И тогда мы поставим вопрос перед государством, что вообще-то мы являемся религиозной организацией, и мы хотим себя зарегистрировать как религиозная организация. And we are a true Indian religion with support of the Indian embassy and the Indian community, big Indian community here in Bucharest. И мы будем находиться под своеобразной защитой религиозного сообщества Индии и также их консульства и посольства, которое здесь находится. But now, if you want to register yourself as a religion, Но сейчас, если ты хочешь зарегистрировать себя как религию, although technically we are a part of EU, хотя технически мы являемся частью Евросоюза, you have to have
50,000 followers who would sign that they're followers of your religion. Вам нужно 50 тысяч? Вам Да. нужно 50 тысяч последователей, каждый из которых подпишется, что они действительно следуют этой религии. And you have to be active in Romania for at least 40 years or 60 years, I don't remember exactly, but a lot of years. И вам нужно быть заниматься активной деятельностью в Румынии на протяжении 40 или 60 лет, я точно не помню. In other words, we don't give to new religions any possibility to get registered. Другими словами, мы не даем никакой возможности другой религии зарегистрироваться. Therefore, we are trying Krishna Kanta to keep a low profile. Поэтому Кришнаканта мы стараемся не высовываться, Because in Russia, there was a court case against Bhagavad Gita. потому что в России было судебное дело по поводу Бхагавад-гиты. They wanted to declare Bhagavad Gita to be a extremist, radical book. Они хотели, чтобы Бхагавад-гита была признана экстремистской и радикальной книгой. Who organized this? Кто это организовал? The Orthodox Church. Ортодоксальная церковь. Now, Romania, according to statistics, is the most religious country amongst all of those 30 European countries. Итак, согласно статистике, Румыния является самой религиозно активной страной среди 30 стран. Mhm. And they're very tight with the government. И они очень тесно связаны с правительством. And I don't want to say it in a recording, what are the schemes they are doing, the church with the government here. И я не хочу на камеру сейчас говорить, какие схемы между ними существуют, между правительством и церковью. But I just want to tell you one more thing and I'll finish this question. Но я хочу еще одну вещь сказать, и я закончу с этим вопросом. The whole project that we have here, our Center for Vedic Studies, actually was done under the guidance of the GBC College, in which I was learning when I just came to Bucharest. Что здесь наша организация была создана под покровительством колледжа DJBC, в котором я учился. Mhm. And one of the first tasks that I got from them was, Radha Govinda, before preaching here, you have to do an environment scanning to understand the political situation, the religious situation, the social situations in Romania in general, and especially in Bucharest. И первое задание, которое я от них получил, когда я выпустился, они сказали мне: Рада Говинда, перед тем, как ты будешь проповедовать в этой стране, ты должен просканировать политическую ситуацию, социальную ситуацию, религиозную ситуацию здесь, в Румынии и в Бухаресте в частности. You have to evaluate what are the tendency, how conservative people are, how liberal people are, what is the role of the official religion in the government in this country. Ты должен оценить, какова позиция людей, насколько они консервативны, насколько они либеральны, и какова позиция религии в этой стране. And we were a team of maybe 7 or 8 devotees. И у нас была группа из 7 или 8 преданных. They were not initiated at that time. Они тогда не были инициированными. Aruna Krishna, Baladeva was there, Ramananda was there. Каруна Кришна, Баладева, Рамананда там были. We worked as a team to make all those surveys and all those statistics, to collect them and to understand the environment scanning, what's happening in this country. И мы делали статистику, мы наблюдали, мы оценивали ситуацию, что происходит в этой стране. Now, we had temples closed, for example, in Greece. Например, и также наши храмы закрывали, например, в Греции. Or in Indonesia, ISKCON temple was banned for some time. Или в Индонезии храм Искона был забанен на какое-то время. In Mauritius, our organization could not get registered for many, many years. В Амрике не могли зарегистрировать наш центр на протяжении многих-многих лет. Why? Because devotees were very fanatically preaching in these countries without considering the environment. Потому что преданные фанатично проповедовали религию, не оценив предварительно ситуацию, которая происходит в этой стране.
And now we have Krishna Kanta who is saying, I'm not wearing my Kantimala anymore, and so И on. теперь у нас есть Кришнаканта, который говорит, я не ношу кантхималы, и все. I'm joking, Krishna Kanta. Now, I'm a little bit sarcastic, but I'm just explaining the tendency of devotees sometimes. Но я сейчас саркастичен, Кришнаканта, но я просто говорю о тенденциях, склонностях преданных иногда. Я могу жаловаться, как сказать. I can complain. I can complain because it's not easy when my disciples from other countries are coming and they're seeing their Gurudev preaching in usual shirt and pants in the front of them at the Sunday program. Когда мои преданные из других стран приходят и видят своего Гурудева, проповедующего в обычной одежде, а не в одежде преданного. I received some remarks from devotees from other countries. Я получаю жалобы от некоторых преданных из других стран. This is not ISKCON. What are you doing here? You're wasting your time. Это не искон, что ты здесь делаешь, время зря впустую тратишь. You're not wearing dhoti and tilak. This is not a real Sunday program. Ты не носишь доти и тилок, это не настоящая воскресная программа. And I had problems. I had to go to Shivram Maharaj and discuss with him. И у меня были проблемы по этому поводу. Я пошел к Шрили Шиврама Свами Махараджу и обсудил с ним эту тему. And he said, no, you should continue doing what you are doing because considering all the political, social situation in Bucharest, this is the right thing to do. And this is the giving fruits. И он сказал, что нет, ты должен продолжать делать то, что ты делаешь, потому что, учитывая ситуацию социальную, политическую в стране, это так поступать правильно. И то, что ты делаешь, приносит свои плоды и результаты. If there are other devotees who can preach in Bucharest by engaging Indian population and so on and can do better, please show us the example. И если кто-то в Бухаресте может вовлекать индийских преданных в наши программы и делать это лучше нас, пожалуйста, выскажитесь, покажите And нам. they will not be attacked by the Orthodox Church and will not be blamed as a terrorist supportive organization. Good luck. И чтобы не быть на карандаше и не получать нападки от ортодоксальной церкви и не быть признанными рассадником каких-то террористов и так далее. Удачи вам в этом. Therefore, our position now, if some Indian are coming to the program, we are giving the prasadam and we are saying, I'm sorry, but that's the only thing we can do for now. И тогда наша позиция в отношении индийских преданных или индусов, в принципе, мы даем им просадам, мы говорим им спасибо, и все, на этом все. And I'll not go into another thing И я не буду углубляться в другую тему. that usually actually there are two things. На самом деле две вещи. First of all, Indians who are saying, I'm a Krishna devotee, I'm a Krishna Bhakta, and I was born in Vrindavan. Люди, которые говорят, я преданный Кришне, я Бхакта, я был рожден во Вриндаване. They have nothing to do usually with the preaching mission of Srila Prabhupada. Они обычно никакой связи не имеют с тем, что является миссией Шрилы Прабхупады. They don't have any desire, to be engaged in a mission which will lead to joining white people to Krishna consciousness. У них нет никакой заинтересованности в том, чтобы проповедовать миссию Шрилы Прабхупады и вовлекать как можно больше белых людей в это движение. Now, dear Mataji, one question towards you all. И, дорогие Матаджи, вопрос к вам ко всем. Have you been in a situation when you posted one of your beautiful pictures on your Facebook or some Instagram? Были ли вы в ситуации, когда вы поставили красивую фотографию в Фейсбуке или в Инстаграме? And you received 20 or 30 comments from Indian guys. И вы получили 20-30 комментариев от индийских ребят. You're gorgeous. Ты великолепна. You're wonderful. Ты потрясающая. You're so beautiful like Radharani. Ты прекрасна, как Радарани. You know why you are receiving those comments? Вы знаете, почему вам такие комментарии пишут? Maybe you are beautiful and gorgeous. Maybe. Возможно, вы прекрасны и красивы, такое может быть.
But the translation is the following. Но перевод следующий. I want to immigrate from India to Europe. Let's marry, and I need a passport. Я хочу переехать из Индии в Европу. Давай поженимся и давай паспорт. As soon as I'll receive the passport, I'll go further to Germany or to England. Don't worry. А как только я получу свой паспорт, я дальше отправлюсь в Англию или в Германию, не переживай. So unfortunately, we had Indians who had this mood at our programs here in Bucharest. И, к сожалению, у нас были индусы на программах, у которых было именно такое отношение. Therefore, Krishnakanta, please let's do like that. If in the future you'll have the same doubts, come to me. Perhaps our devotees could not explain you the whole picture. Maybe it's my fault that I could not. But actually, I don't want to give many details to our devotees. I don't want to how to say, to put garbage in their heads. Maybe therefore they were a kind of like awkward in their explanations, and you were frustrated. But in the future, just come to me and I'll explain to you the situation. Поэтому, Кришнаканта, в будущем, если будут возникать такие сомнения, просто подходи ко мне. Возможно, вот я не углублялся в эти детали с старшими преданными, и они чувствовали себя неловко в объяснениях, и поэтому ты не получила полной достоверной картины. Но если так, и я не хочу на самом деле углубляться, чтобы не загружать мусором головы и умы наших преданных, поэтому просто в следующий раз подходи ко мне с этими вопросами. Thank you, Gurudev. It's not about me not wearing kanhimalas, but I felt like I have to explain because and I decided to do this, and today I actually forgot them at work, but it's not intentional. It's just protecting myself because I didn't know the whole situation. What I saw is just no, we don't have any programs in English. We don't even have prasadam. We are preparing for something, and I was confused now, but now I understand. Yes, and you have to think now how you explain to those Indians that we from one side we have a program here, and from another side we don't have a program. And if you'll come up with some brilliant idea how to explain to them that, tell us, because I'm searching for this exact reply that will satisfy them. Да, Гурудев, я поняла, это было не то, что осознанное нежелание носить канхималы или бунтарство. Я на самом деле не знала, как объяснить им, потому что в Румынии женщина, которая кришнаит, и я решила сознательно, что чтобы не отвечать на вопросы, я буду снимать на работе канхималы, потому что я была смущена тем, что они приходят и им говорят, нет, у нас нету программы, и просада нет, и вообще мы здесь, у нас нет для англоязычных программ и так далее. Гурудев сказал, что теперь мне нужно позаботиться о том, чтобы подумать, как корректно и вежливо объяснить, что мы проводим программы, но в то же время мы не проводим программы. И если я приду с какой-то гениальной идеей о том, как можно это преподнести людям в будущем, эта идея приветствуется. Окей. Что-то еще, Кришнаканта? Поэтому вопроса нет, я могу остановиться. Не, уже 4-й вопрос мы ответим, и все. Okay, so Those questions are more heavier and heavier. I don't know what to expect, the last one. мы погружаемся в более тяжелые вопросы. Я не знаю уже, что ожидать. Actually, I also don't know what to expect because you saw my state before the program. I felt you felt my state because I was anxious and I was scared to ask some things. И я тоже чувствую, что мы приближаемся к более серьезным вопросам. Я сама не знаю, чего ожидать, потому что наверняка Гурудев заметил мое состояние страха и тревоги по поводу задавания этих вопросов. And this question is very sensitive to me because I don't want to be understood wrong in any way. И этот вопрос для меня очень сложный, потому что я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. I heard that Gurudev and Guru Mata, they are practically like Krishna and Radha. I don't know how to put it this way. It's like the same person, but it's not.
It was my perception because once Shyamarani actually put this on Wednesday program, I think it was, and I also meditated on this matter. И вопрос касается Гурудева и Гурматы как отдельных личностей и как конгломерата, так сказать, Кришна и Радха. Для меня это такое восприятие. И плюс как-то раз Шьямарани сказала на одной из программ, возможно, в среду, я точно не знаю, по поводу того, что она поняла, что Гурудев и Гурмата являются одним и тем же. И через углубление отношений с Гурматой ты можешь углубить отношения с Гурудевом. I took it seriously. And I took it really seriously. And now, when I have I don't know how to tell, but when I have relationship with my Gurudev, with you, and I get chastised or I get some things, I don't know what happens, what magic Krishna does, but I'm happy. And I accept it, I meditate on it, and it changes my life, even one word. И когда в моих взаимоотношениях с Гурудевом, Гурудев меня ругает или что-то происходит, даже очень серьезное, сложное, я чувствую себя счастливой либо в этот момент, либо позже. Это меняет мою жизнь, это мне очень помогает, и я просто это нивелируется, любые негативные эмоции или что-то. But when I have situations, for example, with Gurumata, not on her behalf, of course, it's my perception, because she's Gurumata, it's her duty to educate, to do everything, because she's Mataji, I'm Mataji. И, конечно, у Гуруматы это ее обязанность давать нам образование, помогать нам. But sometimes when I have or when I feel something, not even tension, but misunderstandings or something, this misunderstanding or one word said or something that happens, it stays with me for months. Но иногда что-то, когда я что-то получаю, или какой-то комментарий, или какое-то замечание, это со мной задерживается прямо на месяца. And I have such a fear, profound, and it's terrorizing me that I'm actually having problems with you because I have these things which are eating my mind with her sometimes. And I know that you're different, but because of this connection, I feel it. And I just wanted to clarify, just to make my mind peaceful, because I know that it doesn't matter. I would give my life for her, I would give my life for you, and everything is nice, but my mind, it's just destroying me sometimes. И поскольку некоторые вещи, которые происходят с Гурматой, остаются со мной на долгие-долгие месяца, и они меня просто пожирают, какие-то мысли, и это спекуляции умственные, которые, возможно, к реальности никакого отношения не имеют, но они со мной остаются, они не дают мне покоя, потому что теперь я думаю, что если у меня где-то возникло что-то, недопонимание с Гурматой, это недопонимание напрямую с Гурудевом, и у меня какие-то проблемы в взаимоотношениях с Гурудевом, и я хочу от этого избавиться. Хотя, по сути, я бы отдала жизнь с удовольствием и за Гурудева, и за Гурмату, и у меня нет с этим проблем, но мне не нравится, что мой ум меня заставляет спекулировать месяцами, и я бы хотела от этого избавиться. First of all, we with Gurmata are not Radha and Krishna. В первую очередь мы с Гурматой не Рада и Кришна. We are just humble servants of our spiritual masters who are trying to do those services that were entrusted to us. Мы просто скромные слуги наших гуру, которые стараются выполнять свое преданное служение наилучшим образом. And this is exactly the specifics of interacting with the spiritual master and with his wife on the personal level. И такова специфика взаимодействия со своим духовным учителем и его женой на духовном уровне, On the practical level. практическом уровне. Because one thing is to have some sentimental, idealized perception of the spiritual master who is always shining, always very kind, always smiling. Потому что это одно, иметь представление о Гурудеве как о том, кто постоянно сияет, улыбается, в хорошем настроении. And about his wife, who also should be always in bliss and should be very kind.
И о его жене, которая также должна быть всегда очень доброй, всегда быть в блаженстве. Mhm. And meanwhile, so these are the expectations. Таковы наши ожидания. And meanwhile, we have the reality. А потом у нас есть реальность. We started this preaching center 8 years back. Мы начали этот духовный центр, проповеднический центр 8 лет назад. We have now around 30 devotees in Bucharest Сейчас у нас около 30 преданных в Бухаресте, who are not so educated yet, которые еще не настолько образованы, are not trained, не натренированы, and who did not yet absorb the mood of a humble servant. которые еще не впитали в себя умонастроение смиренного слуги, And who are quite rebellious sometimes которые проявляют иногда бунтарство and are very, very fragile и when they are очень, affected. и очень-очень хрупкие, когда их задевают. Когда их поправляют. Правда. Мгм. And but meanwhile, we have to organize the programs, we have to cook, we have to do a lot of things that Guru Mata actually is doing herself. Тем временем нам нужно организовывать программы, фестивали, готовку, чем занимается как раз Гурумата. Uh, Usually our spiritual masters in ISKCON, they have at least 10, 15 devotees in their staff. Обычно у нас гуру и в Исконе имеют 15, около 15 преданных своей команде личной, близкой. Cleaners, people who are washing, people who are ironing clothes, people who are buying boga, and so on and so on. Люди, которые готовят, которые убирают, которые гладят, которые покупают Богу и так далее и тому подобное. To some degree, devotees are helping us. В какой-то степени преданные нам помогают. But often if you'll come to my apartment, you'll see that I'm cleaning. I'm doing the cleaning in my house. Guru Mata is washing things, Guru Mata is cooking. We are going to the market to buy things and so on. Но если вы придете ко мне домой, вы увидите, что я точно так же убираюсь, мы что-то чистим, делаем покупки вместе с Гуруматой и так далее. And that's beside the hundreds of services that we have. И это помимо тех сотен служений, которые у нас есть. And therefore, let's say, being in the middle of the war actions, И поэтому давайте скажем так, что находиться в центре войны, sometimes Guru Mata, she just doesn't have energy to be sentimental иногда у Гуруматы нет энергии для того, чтобы быть сентиментальной. because often our devotees, they behave in such a way Потому что иногда наши преданные ведут себя таким образом, that in order to do even a little service, что для того, чтобы сделать даже маленькое служение, you have to tell them the whole 12 cantos of Srimad Bhagavatam. нужно рассказать им все 12 глав песней Шримад Бхагаватам. You have to glorify them. Ты должен их прославить. You have to offer all of those prayers that the personified Vedas are offering to Krishna and Krishna book. Должен рассказать, представить все эти манифестированные личности Веды, которые есть в ведической культуре и в книге о Кришне. Just for this devotee to make a little thing. Все для того, чтобы этот преданный сделал какую-то маленькую вещь. She sometimes is just giving up on that. И иногда она просто сдается. And she's just saying straightforwardly things as they are. И она просто прямо говорит вещи, как они есть на самом деле. And dear disciples, you are dasa and Devidasi. That's what means to be a disciple. И вы, как ученики Даса и Девидаси, это означает быть преданным учеником. That was means to accept and just not to не обижаться, как сказать, Offend. To not get offended. not to get offended and just to accept and to go on in your seva. И это означает, что вы должны принимать, не обижаться и продолжать служение, севу. Mhm. Sometimes I'm doing that, Иногда я это делаю. and I'm blamed for that. И меня обвиняют в этом.
Mhm. And I want to say it's very, very difficult to have to deal with people with whom you have to choose always the exact words, to choose the exact mood to say, just to say a little thing. И очень сложно каждому человеку подбирать какие-то слова, какие-то вещи только лишь для того, чтобы произошло что-то, какое-то служение незначительное. Because each disciple, each devotee, he has a protective mechanism, all of those rockets and weapons around his head or his body. I'm allegorically saying now, but the false ego is extending all of those needles around. Потому что у преданных есть своеобразные защитные орудия, если можно так сказать, которые покрывают его голову, тело и так далее, которые как шипы, как какие-то пистолеты, автоматы направлены в разные стороны, и которые представляют собой эго, которое пытается нас защитить. And as soon as you touch one of those needles, the atomic explosion is happening. И как только задевается одна из этих игл, происходит атомный взрыв. Therefore, the science of being a guru nowadays Поэтому наука быть гуру в настоящее время is to avoid all of those traps. это избегание всех этих ловушек. Sometimes they're unseen, like in those Hollywood movies when there are some kind of like laser rays unseen by the eyes. И иногда они, знаете, как в голливудских фильмах, являются невидимыми лучами, которые пронизывают все пространство. And since they're unseen, sometimes how to say, you pass through them and it's exploding. Иногда, потому что они невидимые, вы их задеваете, и все взрывается. So what they're doing in the movies, И что они делают в фильмах? usually they're taking some white flowers and they're doing, and then you can see those little rays of beams, of light, and you understand, okay, there is a protective mechanism now. Тогда они просто берут и дуют на муку или на какой-то белый порошок, который показывает, где находятся эти лучи, и тогда ты думаешь, ага, вот здесь этот луч, его надо избегать. So often that's exactly the case in dealing with disciples and trying to, how to say, to decode that protective mechanism that he or she has around himself or herself. И такова участь или задача Гурудева Гурматы — найти этот механизм и попытаться его расшифровать таким образом, чтобы никто не пострадал, чтобы обезвредить его. And unfortunately, sometimes we are blown. I mean, sometimes we are doing a little mistake in uh, trying to deactivate that bomb. И, к сожалению, да, иногда мы взрываемся и делаем какие-то ошибки в то время, когда мы пытаемся дезактивировать эту бомбу. Because each bomb is unique. Потому что каждая бомба, она уникальна. Usually there is red wire, then black wire, and yellow wire. If you cut the red one, it's working. But sometimes, in the case of another disciple, if you cut the red wire, it explodes. Потому что, вы знаете, там есть 3 провода: красный, белый, желтый. И если вы перерезаете красный провод, то все хорошо, а потом вы идете к другому преданному, перерезаете тот же красный провод, и все взрывается. Each disciple has his own unique defensive mechanism. У каждого преданного свой защитный механизм. And I want just to remind you, И я хочу вам просто напомнить, the same way as you are learning to be disciples, точно так же, как вы учитесь быть преданными, we are learning to decode your false ego. мы также учимся, как декодировать ваше ложное эго. And sometimes we get we get exploded, we get blown. И иногда мы взрываемся. And when it's happening, tell us, please, about that. И когда это происходит, пожалуйста, говорите нам об этом. Don't remain silent. Не молчите. Mhm. And then through discussion, through personal
dialogue, we can fix things up. И тогда через диалог, через обсуждение мы можем эти вещи как-то решить. Don't speak about those things behind the back. Don't speak with other devotees about them. Just come and say, Gurudev, it was painful. And I'll beg my excuses if I feel that, yes, I wasn't right at that moment. И тогда вы подходите напрямую, говорите, Гурудев, это меня это задело, если надо, я извинюсь, но в тот момент мне было больно это слышать. Нет. Бы- Вы должны прийти и сказать, Гурудев, мне было больно. Вы Слушай. сделали мне больно, мне было больно. Вымысел. Мгм. И если я пойму, что да, я был неправ, я извинюсь. Для меня не проблема как бы извиниться. And the same way with Guru Mata. Sometimes, I mean, she's less sentimental than me, actually. Она менее сентиментальная, чем я на самом деле. She can cut. Она может отрезать, сказать, как отрезать. She's straightforward. Она прямолинейна. And actually, that's exactly the reason why many disciples who are interacting with her love her. Exactly because of that. Because she's straightforward, she's not hiding things. She's not political minded. И поэтому многие преданные любят ее, когда и взаимодействуют с ней, потому что она говорит все напрямую, и она не смягчает углы. И она не политика, она Не не политик. играется в политику. I may be sometimes more political because I know many more other things to take into consideration. Я могу играться в политику, потому что у меня есть много другой информации, которую я должен принимать во внимание, когда что-то происходит. Therefore, in the same way as you are learning to be disciples, we are learning to be the spiritual masters who would take care of you in the best way. Поэтому точно так же, как вы учитесь быть учениками, мы учимся быть духовными учителями, которые позаботятся о вас самым наилучшим образом. We are local spiritual masters. We are not traveling spiritual masters. Мы локальные, местные духовные учителя, мы не путешествующие духовные учителя. It's very easy when I'm coming to London, when I'm coming to, I don't know, some Vienna, or when I'm coming to Moldova somewhere. We are saints there for devotees. И когда мы приезжаем в Лондон или в Вену, мы там святые для преданных. And devotees are kind of like, you are the best kind people we ever met. И преданные такие, вы самые лучшие, добрые люди, которых мы когда-либо встречали. And we are thinking usually, yes, just come to our Sunday programs. Let's work together for a little bit and you'll see. И тогда мы говорим, да, приезжайте к нам на воскресные программы, давайте с вами немного поработаем, и тогда посмотрим, как вы заговорите. And best devotees sometimes are comparing us with other spiritual masters. И тогда преданные иногда сравнивают нас с другими духовными учителями. And I'm saying it's easy to be a traveling guru who is traveling each 3 days from one temple to another temple and who is not taking responsibility to educate local people. It's very easy that. И очень легко быть странствующим проповедником, и духовным учителем, который каждые 3 дня меняет место, и тогда он не берет ответственности для того, чтобы дать образование местным преданным. But if you want to educate a devotee nowadays, Но в настоящее время, если вы хотите дать образование преданному, you have to live with him. вам нужно жить с ним. And first thing you'll have to do, И первое, что вам нужно будет сделать, you'll have to tolerate all those 3-4 critical years вы должны будете выдержать эти 3 критичных года, when he just 3 or 4 years back, he was smoking marijuana like crazy. когда всего 3-4 года назад он курил марихуану как безумец, Now his brain is regenerating back а сейчас его мозг обратно восстанавливается, and he is completely perplexed and he is going through very difficult period. и он ошеломлен, он проходит через определенные трудные жизненные ситуации, He is depressed. он подавлен, He is not certain about himself. He doesn't know who is and what is his identity.
Он сам в себе не уверен, он не понимает, кто он, что он, не идентифицирует себя. And he is biting you because you are the doctor in front of him and he's passing through some pain. And of course, he's blaming you for that pain. И он кусает тебя, потому что ты являешься доктором, который стоит перед ним и пытается его вылечить, и он чувствует боль, и он винит тебя в этой боли. Mhm. So you'll have to tolerate those 3 years or 4 years of detoxification of the brain substance first. Поэтому тебе нужно будет выдержать эти 3 критических года, когда восстанавливается мозговая жидкость в первую очередь. Then you'll have to train him to reciprocate because this is the first thing that a parent is teaching his kid to reciprocate. И потом ты должен будешь научить его отвечать, взаимодействовать. Это то, чему учат детей родители, взаимодействию. Dear devotees, please send your reports. Дорогие преданные, пожалуйста, присылайте свои отчеты. Please make your sadhana chart. Пожалуйста, заполняйте свои отчеты по садхане. Please talk with me when you have some difficulties. Пожалуйста, говорите со мной, когда у вас возникают какие-то трудности. Then you have to teach him respect. Потом тебе нужно будет научить его уважению. Hey, tell Haribol at least to your guru when you see him at the program. И скажи хотя бы Харибол своему духовному учителю, когда ты видишь его на программе. I mean, a lot of things you have to teach devotees when you educate them. Много вещей, которым ты должен научить преданных, когда ты их даешь им образование. And when you are starting teaching them to reciprocate, to be respectful, И когда вы учите их, чтобы они с вами взаимодействовали, были уважительными. then of course they got offended sometimes. И, конечно, они иногда обижаются. And you'll have to tolerate that. И вам нужно будет с этим это терпеть. And you have to continue loving him or her and taking care about him or her. И ты должен будешь продолжать любить и заботиться о нем. And that's what means personal relationships. И это то, что означает личные взаимоотношения. We got offended by our mothers and our fathers millions of times, Нас матери и отцы обижали миллионы раз. but we remained their sons and daughters. Но мы остаемся их сыновьями и дочерями. The same thing will happen with your guru. То же самое станет с вашим гуру. I'm speaking about local gurus, not traveling gurus. И я говорю сейчас о местных гуру, а не о путешествующих. Traveling gurus will remain saints always for you. Путешествующие гуру всегда будут для вас святыми. But local gurus who are living with you and educating you, it's a more difficult thing. Но местные гуру, которые дают вам образование, которые с вами взаимодействуют, это нечто другое. Therefore, Krishnakanta, if something like that is happening, you just come to Guru Mata and speak with her. Поэтому, Кришнаканта, если что-то такое происходит, ты подходишь, просто подходи к Гурумате и говори с ней об этом. Speak humbly and say, Guru Mata, I was a little bit hurt, and usually in 2 minutes this thing is solved. I mean, it's not. Usually it takes 2 minutes, 3 minutes, to solve all of those things. И обычно все решается за 2-3 минуты разговора. Обычно это просто. То есть это даже... Because the motivation behind all of those things was love and care about you. It wasn't envy or hate. It was love. Потому что всегда за этими вещами присутствовала любовь и забота, и никогда это не было завистью или желанием обидеть. And because you don't have envy and you don't have hate, it's easy to deal with disciples when they got hurt because, hey, I love you and maybe I did something awkward. I'm sorry for that, but it wasn't my intention. И когда у тебя нет зависти по отношению к преданным и к ученикам, тебе очень легко с этим справляться, потому что ты можешь легко подойти и сказать: «Эй, не это имелось в виду, и я не хотел тебя задеть. И как обстоят дела?» But if a disciple prefers to remain in the victim mentality, Но если ученик предпочитает оставаться в менталитете жертвы, I'll remember all of my life
the thing that hurt me or hurted me when she or he said this and that, Я буду помнить всю свою жизнь, как мне сказали об этом, когда она мне сказала или он мне сказал вот об этом. then it means that you are not sincere because you don't want to change. И это означает, что вы не честны с собой, потому что вы не хотите меняться. And you just found a justification to remain in your comfort zone and to go on living with your anarthas. И что вы выбрали путь не меняться и продолжать жить вместе со своими анархами. Therefore, this victim mentality is very, very convenient for some devotees, unfortunately. Поэтому это настроение жертвы, к сожалению, очень подходит многим преданным, оно очень комфортно для них. Because you don't accept the responsibility, you put the responsibility on others. Потому что вы не берете на себя ответственность, вы перекладываете эту ответственность на других. Therefore, be mature and learn to interact on the personal level with your mentors. Поэтому будь зрелой и учись взаимодействовать на личностном уровне со своими наставниками, With your counselors and with your spiritual masters. со своими наставниками, со своими менторами и духовным учителем. The problem of devotees is often that they have this mentality of black and white. Проблема преданных, что у них есть этот менталитет черного и белого. Can I say that my mother is a saint? Могу ли я сказать, что моя мама святая? No. Нет. I know things in the character of my mother, Я знаю, какой характер у моей матери. but she Но is the source of my nourishment, psychological nourishment of my uh, of how do you say, when some crisis is there, she knows how to put me back on track. и она является источником моего питания, духовного напитывания, и она поддерживает меня в трудных критических ситуациях и знает, как вытащить меня из них. And I had a phase in my life when I said, no, never more again I'm associating with my mother. И были моменты в моей жизни, когда я сказал себе: все, никогда больше в жизни я не буду общаться со своей матерью. But then I felt like an orphan. Но потом я почувствовал себя сиротой. And I understood I have to work with her, I have to love with her, accepting her strength and some weaknesses. И я тогда понял, что я буду взаимодействовать с ней, разговаривать с ней, принимать ее слабые стороны. That's exactly what's happening in the reports that devotees are writing me often. И именно это происходит в докладах, отчетах, которые пишут мне преданные. Because there is a question, what are your relationship with your counselor? Потому что там есть вопрос, какие у тебя взаимоотношения с наставником. I don't have any relationship with my counselor У меня нет никаких взаимоотношений с моим наставником, because 3 years back he hurted me. потому что 3 года назад он меня обидел. It means for 3 years you're just stuck in your foolishness. Это означает всего лишь, что вы на 3 года застряли в своей глупости. What about doing something about that relationship? Как насчет того, чтобы сделать что-то для этих взаимоотношений? Relationship requires investment of time, energy, humility, Потому что взаимоотношения требуют вложения времени, смирения, forgiveness and tolerance. прощения и терпения. And relationship requires communication. И отношения нуждаются в общении. Usually I'm asking, have you spoken with him or her about that? И обычно я спрашиваю: ты говорил с ним или с ней об этом? No, he's supposed to understand. Нет, он должен понять. Okay. Who would survive such a relationship with his wife or his husband? Кто бы выдержал такие взаимоотношения со своим мужем или женой, если бы они такими были? Relationship means pain also, not only happiness and good times together.
Взаимоотношения означают также боль, а не просто хорошее, прекрасное время вместе, времяпрепровождение. And if you are able to forgive, if you are able to communicate, this pain is reduced more and more and more. И если вы способны самовыражаться, разговаривать, говорить об этом, то эта боль будет уменьшаться и уменьшаться. When Prabhupada is saying Nirvishesha Shunyavad, it's about us. Когда Шрила Прабхупада говорит «Нирвишеша Шуньявади», это про нас. We are impersonalists Мы персоналист, because we are afraid of relationships. потому что мы боимся взаимоотношений. Because relationships, yes, they are giving you the most nourishment and the most pain. Потому что взаимоотношения, они дают тебе самое сильное питание, но и самую сильную боль. And you have to learn how to avoid that pain by tolerance, by forgiving, and how to construct your relationship around nourishment. И вы должны научиться терпению, как толерантно относиться ко всем этим вещам, и как научиться прощению для того, чтобы дальше выстраивать взаимоотношения. But if you have to be, if you want to be, if you want to attain some performance in sport, for example, Но если вы хотите достигнуть какого-то, быть представительными в спорте в какой-то области, you have to deal with your coach. вы должны с тренером со своим общаться. Those who had a coach in their life, they know the coaches are most insupportable people ever. И те из вас, у кого были тренера в детстве или в юности, они знают, что это самые невыносимые люди на свете. But that's exactly those coaches are transforming you into a human being. Но те же самые тренера превращают вас в человеческое существо. If you want to be an artist, Если вы хотите быть художником, you have to tolerate your professor. вам нужно выдерживать своего профессора. I had a few professor artists. У меня было несколько профессоров, художников. They were the most crazy people I knew in my life. Это были самые сумасшедшие люди, которых я знал в моей жизни. But they were really professionals. Но они были настоящими профессионалами. And somehow I learned to have a good relationship with them. И каким-то образом я научился выстраивать с ними хорошие взаимоотношения. And that's why I had good results. И поэтому у меня есть хорошие результаты. Therefore, dear devotees, don't be, please, black and white. Поэтому, дорогие преданные, пожалуйста, не будьте черно-белыми. Unless you give me a mentor from Vaikuntha, I'm not dealing with him. Если вы мне не даете наставника с Вайкунтхи, я с ним это обсуждать не буду. Okay, good luck. Хорошо, удачи тебе. Anything else on that, Krishna Kanta? Что-нибудь еще по этому поводу, Кришнаканта? Yes, Gurudev, I wanted to thank you. And I know what kind of person I am. And actually, when I was telling Guru Mata that I am extremely introverted, she laughed because she didn't realize that I mean it. And if I have problem with devotees, with anyone, I prefer to read 60 rounds. And I was like, it's my problem. This person is elevated. This person is having 13 years of Krishna consciousness. This person is my Guru Mata. Wait, And wait. Mhm, Look, Krishna Kanta. If you want to talk with her, don't talk during the Sunday programs. mhm. That's a problem, but we have this principle of pariprashna translated. Эм, Я, когда общалась с Гуруматой, я ей сказала, что я очень интровертный человек. Она засмеялась, но на самом деле это так и есть. И мне, в принципе, очень сложно говорить с людьми и общаться, особенно говорить о проблемах. И когда дело идет о том, чтобы говорить с кем-то, наставником, который 13 лет практикует, или о гурмате, который вообще лучше, ну, это святой человек, и тогда у меня возникают проблемы с этим. Мне лучше прочитать 60 кругов, почитать списание, потому что я осознаю, что это мои проблемы. И эти люди, они возвышенные, проблемы во мне. И Гурудев говорит, что это принцип парипрашны, когда вы хотите поговорить с гуруматой, не говорите с ней на воскресных программах. So we have this
principle given by Krishna, pariprashna, which means to put questions. У нас есть этот принцип, данный нам Кришной, что означает парипрашна, задавать вопросы. Pariprashna means not just putting questions, but it means a dialogue. Парипрашна не просто означает задавать вопросы, но делать так, чтобы состоялся диалог. But there is a detail which Krishna doesn't describe in Bhagavad Gita, but it can be explained by your spiritual master. И есть деталь, которая не описывается в Бхагавад-гите, но она может быть объяснена вашим духовным учителем. Pariprashna should be asked in a proper mood, Парипрашна должна задаваться в подходящем умонастроении, in a proper time, в подходящее время in a proper circumstances. и в подходящих обстоятельствах. If you are rushing in the airport and your disciple is saying that I want to talk now a matter about birth and death, it's not the most appropriate time to talk with your spiritual master about that topic now. Если ваш духовный учитель находится вместе с вами в аэропорту, и вы спешите на самолет, и он подбегает к вам и спрашивает Нет, наоборот. Он спешит на самолет, а вы подбегаете к нему и спрашиваете. о вопросах жизни и смерти, то вы можете понять, что это не самый подходящий момент для того, чтобы задавать такие вопросы. Mhm. Or the spiritual master is going to take some prasadam and you're coming, Gurudev, Guru Maharaj, I have a very, very important question now. I should discuss it now. Или ваш Гурудев ест, и вы подбегаете к нему и говорите: у меня есть очень важный вопрос, который я хочу вам сейчас задать. You're uncultured Вы не культурны, because you don't understand when is the proper time to ask. потому что вы не осознаете, когда подходящий момент для того, чтобы задавать вопросы. It's not the problem in asking, it's the problem when you are asking. И проблема не в том, чтобы задавать вопросы, а в том, когда вы их задаете. Therefore, all those interactions that we have during Sunday programs, it's a war time now there. И когда мы находимся на воскресных программах, там происходит военное время. You have to deal with a lot of guests. Вам нужно справляться с гостями. You have to arrange a lot of things. Очень много вещей нужно организовать. You don't have time and energy there to discuss some personal issues. У вас нет времени и возможности поговорить о каких-то личных вещах. Therefore, if you want to talk with anybody, you appoint a time, a proper time. Поэтому, если вы с кем-то хотите что-то обсудить, вы просто назначаете время определенное для встречи. And then the person will be there for you to talk with you, not in a rush, but to talk with you, to listen to you, and to explain why he is laughing or she is laughing when you are saying something. И тогда этот человек вам объяснит, почему он смеется, когда вы что-то говорите, или еще какие-то, если вещи происходят. Mhm. Therefore, don't expect from the Sunday programs, to have some substantial dialogues, absolute truth revealing dialogues. It's not the proper time there. И поэтому не ожидайте от воскресных программ, что там будут какие-то очень глубокие обсуждения или диалоги, которые раскроют вам абсолютную истину. Там неподходящее время и место для этого. Everything there is in a rush, and the whole idea of those programs is to give your time especially to the guests. И вся идея воскресных программ в том, чтобы мы полностью посвящали себя гостям. Mhm. Therefore, usually I'm telling devotees that, dear devotees, you want to talk with me, you just write me that Gurudev need to talk, and then I appoint some time and we are talking. И поэтому, если вы хотите со мной поговорить, вы просто говорите: Гурудев, я хочу с вами поговорить, мы назначаем с вами время и разговариваем. Mhm. At least I have already this experience to not to talk with my disciples about serious things during the programs. По крайней мере, у меня есть уже эта привычка не разговаривать со своими учениками во время воскресных программ о серьезных вещах. At the programs, I try just to smile and to be very superficial in my answers, because exactly to avoid those misunderstandings. Поэтому на воскресных программах я стараюсь быть очень улыбчивым и отвечать поверхностно на вопросы именно по этой причине, для того, чтобы не быть неправильно понятым. This is the exception when I'm sitting with somebody and talking during prasadam at the separate table.
За исключениями, когда я приглашаю кого-то есть отдельно со мной просадом и разговаривать за столом. Mhm. Um, Therefore, if you want to talk with Gurmata and clarify things, you just tell her, Gurmata, I need to talk with you. I need an hour, I need half an hour, but I need to talk with you, and she'll be there for you, for sure. Поэтому, если вам нужно что-то обсудить, поговорить с Гурматой, просто скажите: Гурмата, мне нужно с вами пообщаться, мне нужно будет для этого час, полчаса, и она уделит вам время. Therefore, do the right thing in a right way. Поэтому делайте правильные вещи в правильное время. There are some casual discussions, like Prabhupada call it pleasantries. Есть повседневное общение, Прабхупада называл их маленькими удовольствиями. Pleasantries, нет, это как-то переводится как, ну, типа приятные какие-то легкие разговоры. Small talk. Да, маленькие разговоры. Мгм. And there are serious talks. А есть серьезные разговоры. If you want a serious talk with the spiritual master, it should be a separate time. И если вы хотите поговорить по-серьезному со своим духовным учителем, у вас для этого должно быть отдельное время. Don't expect serious interactions during the programs, during the time when you are going to the airport, during the time when he maybe, I don't know, he's tired after a program, or maybe when he is driving. И не ожидайте глубоких диалогов, когда вы находитесь на воскресных программах, спешите в аэропорту, или когда едите, или находится он за рулем. He is a person and he should respect his boundaries as a person and learn to interact with him and with her according to their specific characters. Он является личностью, человеком, и вы должны взаимодействовать с личностью человеком в соответствии с его или ее характером, чертами характера. Mhm. Thank you, Gurudev. Thank you for being open and sincere. Спасибо тебе за то, что ты была открытой и честной. And I'm sorry before other devotees, maybe they were a little bit personal, for related to Krishna Kanta, but I thought that the things we discuss will be useful for other devotees also. Я извиняюсь перед всеми преданными остальными, потому что некоторые вещи были довольно личностными, личные для Кришна Канты, но я уверен, что это принесет благо всем нам, то, о чем мы услышали. Mhm. Okay, we can talk more. So, Radhakanta, please. Мы можем еще поговорить, пожалуйста, Рада Канта. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шли Прабхупаде, Парам Гурудеву, Шри Гурумати и вам. Спасибо вам большое. У меня 3 вопроса, но я задам один, если позволите, потом еще. Вот. И у меня один такой вопрос, дурацкий, может быть, немножко, но беспокоит. Много раз про экадыши. Вы говорили, что цель экадыши, естественно, это не диета, и главная цель экадыши — разгрузить, снизить минимально наши физиологические потребности, чтобы больше сосредоточиться. И у меня обескураженность, потому что я в экадыши готовлю гораздо больше, чтобы даже если я сама не ем, потому что, в экадыши, чтобы накормить досыта, нужно, наоборот, еще больше потратить. И какой-то просто тупик в голове. Я провожу это экадыши каждый раз с глубоким чувством неудовлетворения, потому что я провожу времени на кухне еще больше. И что для меня тогда вообще экадыши? То есть какая должна быть медитация в экадыше, если в итоге ты не освобождаешь себе время, а его еще больше уходит на ту же самую готовку? Вот. Харе Кришна. So the question is about Ekadashi. Silly question probably, but you told once that the goal of the Ekadashi is not to satisfy is not diet, and it's diminishing your physiological needs to increase the concentration and taste for holy name studying, etc. But for me, I find it a bit
strange because I cook more in Ekadashi to get more, to get satisfied, to not feel hunger. So I spend more kitchen in kitchen that time, and now I don't understand what is Ekadashi for me, because practically I'm doing vice versa of what you said, and I spend more time in the kitchen cooking. I just accepted that in Ekadashi I will eat more simple things, and yes, they'll be not so nourishing as the food, grains in other days, but that's the Ekadashi, that's my austerity, and I just accepted it. Я просто принял тот факт, что я в Экадаши буду питаться более простой пищей, которая не будет включать в себя зерновобовые и не будет такой насыщенной, но это аскеза, которую я на себя взял. So therefore, Radhakant, I don't see other solution than just to accept that in Ekadashi I'll eat something more simple. И It я is so nourishing, but it will be a day when it's not the end of the world twice a month to eat something more simple. И я просто приняла то, что я буду есть более простые вещи. Я не вижу в этом ничего плохого, в том, чтобы питаться более просто в эти дни. И это не конец света, всего лишь 2 раза в месяц питаться таким образом. If there is no alternative to feed something without grains to your kids, И если нет возможности приготовить что-то без зернобобовых для своих детей, kids don't get reactions for not following Ekadashis. у детей не возникает кармических реакций от неследования Экадыша. Therefore, you can feed them usual food just to make them happy and to give them the feeling that they ate nicely. Поэтому ты можешь просто кормить их обычной пищей, и будет создаваться у них впечатление, что они хорошо поели, вкусно. Нет, для того, чтобы они чувствовали, что они спокойно поели, что они нормально как бы поели. I don't see other solutions. Either you train your kids to eat more simple food during the Kaddish and they are okay. If they are not okay, just feed them usual grains and let them be happy. И поэтому я не вижу другого решения, кроме как либо ты помогаешь, приучаешь своих детей к тому, что они питаются более простой пищей, или же ты даешь им зернобобовые, и они питаются как обычно, и они счастливы. Mhm. I don't know other magic solution to that. У меня нету другого магического решения для этого вопроса. Спасибо, Гурудев. Да, вопрос был именно в связи с детьми, потому что я могу вообще не есть, а тут вот прям, ну, экадыши, ненавижу экадыши, почему мы должны... Вот это вот. Я не знала, что можно их... Till 14 years, don't bother them. Let them grow. До 14 лет не нужно их этим озадачивать, пусть они растут. Мгм. Хорошо, спасибо большое. Можно еще один вопрос? Mhm. Еще один вопрос. Я сейчас дочитываю 10-ю песнь Бхагаватам, и там в комментарии про Дурьёдану и Господа Балараму Шрила Прабхупада говорит, что Господь Баларама был привязан к Дурьёдане. И у меня вопрос, я задавала его на лекции, почему? Ведь Дурьёдана — это олицетворение, ну, демонической личности. И лектор сказал, ну, он честно сказал, что у него нет ответа на этот вопрос, но он сказал, что, ну, типа, Дурьёдана был не такой уж и плохой человек. И меня это вообще обескуражило, потому что он же олицетворение всех негативных качеств. И вот у меня вопрос, собственно, почему Господь Баларама благоволит, потому что в одной из лекций я слышала, что он даже прям был привязан к Дурьёдане. И я попыталась сделать домашнее задание, как вы говорите, подумать сама. И единственное, что мне пришло в голову, что Господь Баларама, как первый изначальный духовный учитель, он, может быть, демонстрирует, что в каждой дживе, которая хоть чему-то готова учиться у него, он, ну, расположен, ну, то есть что он милостив. Вот единственное, что мне пришло в голову, но мне это не удовлетворяет. Вот, пожалуйста, помогите. Хари Кришна. So the question is about 10th canto and purpose, which I read, which is about Duryodhana and Balarama. I heard that Balarama was attached, sort of attached with affection to Duryodhana, and I couldn't understand why. And I tried to ask
the lecture about this situation, but he honestly said that probably Duryodhana wasn't such a bad guy after all, even if he had demonic nature. But this put me into more questions. So I tried to do homework as you usually suggest us to do. And I thought that maybe because Balarama was initial guru, he is ready to get to give affection to any person who is ready to learn, and thus Duryodhana evoked some affection from his part. But this homework also is not satisfying me, so I would like to hear your answer on that. It's not that Lord Balaram was attached to Duryodhana. Это не про то, что Баларама был привязан к Дурьодане. He had some sympathy towards Duryodhana. У него была симпатия к Дурьодане. Little sympathy. I mean, it wasn't that he was a fan of Duryodhana, but he had a little sympathy towards Duryodhana. Небольшая симпатия, которую он испытывал к Дурьодане. According to the principle of Yeyatham Mam Prapadyante that Krishna is describing in Bhagavad Gita. В соответствии с принципом, который Кришна описывает в Бхагавад-гите. Yeyatham Mam Prapadyante. Which means that I reciprocate with people according to their attitude towards me. Что означает, я взаимодействую с людьми в соответствии с их отношением ко мне. Therefore, Duryodhana, he wanted to learn the art of fighting with clubs from Lord Balaram, and he accepted Lord Balaram as a guru in that sense. Поэтому Дурьодана хотела обучиться искусству битвы на палицах с Баларамой, и поэтому он взаимодействовал с ним для того, чтобы получить это знание. He surrendered to Lord Balaram as a disciple. Он покорился Господу Балараме в качестве ученика. Lord Balaram reciprocated with him. И Господь Баларама с ним взаимодействовал, он ответил ему. In that narrow field of discipleship, of learning to fight on clubs. В этом узком коридоре взаимоотношений между учителем и учеником в искусстве битвы на палицах. Otherwise, of course, Lord Balaram was aware about Duryodhana's nasty character. А во всем остальном, разумеется, Баларама был осознан о всех негативных чертах характера Дурьоданы. But in this specific regard, Lord Balaram was reciprocating with Duryodhana. Но конкретно по этой теме Баларама взаимодействовал с Дурьоданой. And therefore, he had a little sympathy towards him. И поэтому у него была некая симпатия по отношению к нему. Because he recognized in him this little ability of accepting the authority and to put himself in the position of a shishya, of a disciple. Потому что он признал в нем эту способность покорности и смирения, которая является качеством ашишья, ученика. Маленькую способность смириться и предаться, и это отражает качество шиши или ученика. But it wasn't an attachment, it wasn't something great, something big. No, it was just in this specific type of relationships. Но это не было чем-то большим или великим, это была просто симпатия в этом конкретном типе взаимоотношений. And Lord Balaram had to reciprocate with that. И Господу Балараму нужно было отвечать взаимностью на это. Therefore, Lord Balaram wasn't so pleased when Bhima smashed the tights of Duryodhana, because he hit Duryodhana with the club lower than the abdomen, and it wasn't right according to the rules of the fight on clubs. Поэтому Господь Баларама не был доволен, когда Бима раздробил бедра Дурьоданы палицей, потому что это находится в зоне, которая ниже живота, и таким образом это является запретом во время битвы, чтобы бить врага в ту область. But Krishna was smiling, and Krishna said, "Sorry, Balaram, but this was the only way Bhima could smash him." А Кришна улыбался и сказал: извини, Баларама, но это был единственный способ, которым он мог его победить. He arranged much more atrocities during his lifetime. Now he is just receiving karmic reactions.
Он совершил много глупостей на протяжении всей своей жизни, а сейчас он просто получает кармические реакции за это все. And we have to protect Dharma. И мы должны защищать Дharму. And sometimes, in order to protect Dharma, you have to give up some dharmic rules, secondary dharmic rules. И иногда для того, чтобы защитить Дharму, ты должен пожертвовать вторичными дharмическими принципами. Mhm. So that's the only answer I know to that question, Radhakanta. Итак, это единственный ответ, который я знаю на этот вопрос, Радаканта. Харе Кришна, спасибо большое, Гурудев. Ну, хочу сказать, просто у вас потрясающая способность. Ну, вот большой такой вопрос, трудный, в общем, просто вот как мыльный пузырь лопается. Спасибо вам большое. И мой последний вопрос, он немножко перекликается с одним из вопросов Кришна Канта Деви. В общем, почему, что это за явление такое, что с течением времени, вот инициация, ты дольше с преданными, а ощущение, что ты, наоборот, еще больше деградируешь, и вы уже все поняли, мне можно дальше не продолжать, да. Как Гурмата говорит, вы говорите 5 минут, а вам со второго слова уже все поняли вас. Ну, в общем, да, почему? Что это за жуткое такое состояние, что ты просто в бездну как будто бы, наоборот, падаешь, что шансов нет вообще? Спасибо. First of all, I wanted to thank you, Gurudev, because such a big matter, huge question, which was bothering me, and then your answer made it like a soap bubble to disappear. And the last question is somewhat parallel with the question of Krishnakanta Devidasi, why in time, the more you practice, the more you are in devotional service and with devotees, the more you get this terrifying feeling that you are actually degrading and you fall more and more in this abyss. Why it's like that? It's a paradox. Это парадокс. It's a paradox because the more we advance, the more we are considering ourselves fallen. Потому что чем больше мы продвигаемся, растем духовно, тем больше мы считаем себя падшими. Mhm. When you are very, very far away from a mountain, you consider yourself to be very big. Когда вы находитесь далеко от горы, вы считаете себя очень большим, And the mountain very small. а гора кажется очень маленькой. But the more you approach the mountain, the more you feel that the mountain is big and you are small. Но чем больше вы приближаетесь к горе, тем больше вы видите, что гора больше, а вы меньше. So in the beginning of our Krishna consciousness, we felt almost a pure devotee. Итак, в начале сознания Кришны мы все чувствовали, что я практически чистый преданный. And Krishna soon will dance in the rasa dance together. И скоро мы будем с Кришной танцевать в танце раса вместе. But the more we advance on the path of devotional service towards Krishna, Но чем больше мы продвигаемся на своем духовном пути к Кришне, приближаемся, now be attentive. будьте внимательны. Krishna is growing bigger, Кришна растет и становится больше. and devotees are growing bigger, И преданные становятся, растут больше. and you become smaller. И вы становитесь маленьким. So it's something like that. It's something like that. Yeah. You see? Что-то вроде этого, видите, да? Yeah. See? So you are big, Вы большой, Krishna is small, and Кришна devotees are маленький. small. И преданные тоже маленькие. Gurudev, yes, also big but small, but small. Гурудев тоже большой, но маленький, да, он тоже маленький. Then you start advancing, А теперь вы начинаете расти, and you become smaller. и вы становитесь меньше, Krishna become bigger. Кришна становится больше, Devotees become bigger. преданные становятся больше, Spiritual master become bigger. духовный учитель становится больше. And then finally you transform yourself into a dust grain on the feet of Krishna and the spiritual master. Sthita duri sadrisham vichintaya. Who knows this prayer? А потом, в конце концов, вы уменьшаетесь до размера частички пыли на лотосных стопах Кришны и духовного учителя. Кто знает этот стих, который я произнес? Sundar, say it. Ainanda tanu jakinkaram patitam mam vishame bhavam budau
Kripaja tava pada pankaja sita duli sadrisham vichintaya. Yes, Thita Dule Sadrisham Vichintaya, that let me be just a particle of a dust on your lotus feet. Да, позволь мне быть пылинкой у твоих лотосных стоп. But when we just start our Krishna consciousness, we are a mountain, we are a rock, we are anything but not a particle of dust. Но когда мы начинаем свое сознание Кришны, мы являемся скалой, камнем, утесом, но никак не маленькой пылинкой. Therefore, Radhakanta, I don't know, this is just a paradox of spiritual life. Поэтому Радаканта — это просто парадокс духовной жизни. The more you advance, the more humble you feel. Вот чем более ты продвигаешься на духовном пути, тем более смиренным ты себя становишься, чувствуешь. The more you advance, the more helpless you feel. Чем больше ты растешь, тем больше беспомощным ты себя чувствуешь. And that's the reason why our previous acharyas, they wrote all of those beautiful bhajans. И это причина, по которой предыдущие ачарьи написали нам столько красивых баджанов. Gurudev Kripa Bindudiya, that their spiritual master, give me at least a drop of your mercy, because otherwise I don't have any chance. Духовный учитель, дай мне, пожалуйста, хотя бы каплю твоей милости, потому что иначе у меня нет никаких шансов. Shri Krishna Chaitanya Jive Doya Kore, Swapashada Swiyadama Tava Avatore. O Lord Chaitanya, please be merciful to me, you descendant from the spiritual world with your eternal associates to teach us Sharanagati. О Господь Читания, будь благосклонен ко мне, милостив ко мне, Ты снизошел с небес вместе со своими спутниками для того, чтобы научить нас шаранагате. But in the beginning of the spiritual life, Но в начале духовной жизни we are feeling ourselves very powerful. мы чувствуем себя очень сильными. We don't need counselors, we don't need friends in Krishna consciousness, we don't need senior devotees. Нам не нужны наставники, нам не нужны друзья, нам не нужны старшие преданные. We'll make it. И я смогу это сделать. We'll break the spiritual world. Мы просто разорвем этот мир пополам. And so on. But the more you advance, the more helpless you feel. Но чем больше вы продвигаетесь, тем более беспомощным вы себя ощущаете. The more help you expect from devotees around you. Тем больше помощи вы чувствуете необходимость помощи от преданных. That's how you develop the quality of a Madhyamadikari, which is called Maitri. И так вы развиваете в себе качество Мадьяма Адикари, которое означает Майтри. Maitri means to be friendful with devotees, to build friendful, deep relationship with them. Майтри означает быть другом преданных, развивать с ними глубокие дружеские отношения. Because otherwise, alone, fighting alone, you feel you don't have any chance. Потому что один в поле не воин, и ты не можешь сражаться с одним, у тебя нет шансов. But the Kanishta Adhikari Но He- Каништа Адикари, is a lonely warrior. он одинокий воин. Like in those Hollywood movies when a big macho policeman, he's dealing with all these mafia guys, and then his boss is giving him an assistant. Вы знаете, в этих голливудских фильмах такой мачо-полицейский, который он в одиночку сражается со всеми плохими парнями, побеждает их в одиночестве. Usually half of the movie is about how, or even the whole movie is about how this big macho policeman is building his relationship with his assistant that the whole time he's putting down. И на протяжении половины или даже всего фильма мы наблюдаем, как этот мачо-полицейский взаимодействует со своим спутником, сотрудником, которого он все время принижает. So that's Kanishta Adhikari. He don't need assistance. Но вот такой, конечно, Адикари, ему не нужна ничья помощь. No need for help, no need for prayers. Ни подмоги, ни молитв, ничего не нужно. I'll be a party crasher. There is this expression. Есть такое выражение «король вечеринок», Да, или гвоздь программы. they say, these thieves who are trying to open a safe. What do you call it?
Знаете, эти воры, которые взламывают сейфы, как их называют С- с- Да, взломщик, но я не знаю на по-английски. английском? So it's a safe breaker or something like that. Бурглар. Bulgar, yes. So I'll just break, the door of the spiritual wall because I'm so qualified. Я просто взломаю дверь духовного мира, потому что я такой квалифицированный. I'm vegetarian for 4 years already, Я вегетарианец уже на протяжении 4 лет. and for 4 years I'm chanting 16 rounds. Я уже 4 года воспеваю 16 кругов. I just finished reading Bhagavad Gita, Я только что закончил читать Бхагавад-гиту. and by the way, I brought a guest to the Sunday program, so I'm a great preacher. А еще я гостя привел на воскресную программу, так что я отличный проповедник. So no need for counselors, no need for helpers. I'm Поэтому нет необходимости в помощниках, нет необходимости в наставниках и старших преданных. But the more you advance, the more small you become and you understand your real position. Но чем больше вы продвигаетесь и растете на духовном пути, тем больше вы осознаете свое реальное положение. And the more you appreciate the role of devotees in your life. И тем больше вы признаете, вы радуетесь роли преданных в вашей жизни. You appreciate the role of your parents when you become a parent. Вы благодарны своим родителям, когда вы входите в роль родителя. And usually in the men's case, it's after 45 years, Обычно в случае мужчин это примерно 45 лет, closer to 50 years. ближе к 50. Then they have the brain substance to understand all of those sacrifices that their parents are doing for them. Тогда у них становится достаточно мозгового вещества для того, чтобы осознать, какую жертву принесли их родители для их жизни. Before 40 years, the man's brain substance is not there yet. До 40 лет у мужчин мозги пока еще не на месте. Mhm. So in the same way, when devotees are too young, they don't need any assistance, any blessings, any support. Поэтому точно так же, когда преданные молодые, им не нужна никакая помощь, никакой поддержки, никаких взаимодействий с преданными. But the more he advanced, the more he rely on the devotee's mercy. Но чем более он растет, тем больше он полагается на милость преданных. Спасибо большое, Гурдев. Можно 2 уточнения? Mhm. Как быть с чувствами тогда, обескураженности, подавленности, страха? Это как дым от огня, это неизбежные чувства, которые сопровождают, которые надо просто терпеть? Mhm. Can I ask an additional question? What to do with feelings about all that, with the frustration, with fear, with depression that you feel along that? You have to grow your healthy ego. Ты должна взрастить свое здоровое эго. And you have to be uh, you have to be real when you're evaluating yourself. И ты должна быть искренней, когда ты себя оцениваешь. There are bad things in our character, or let's say weaknesses upon which we have to work yet. Есть негативные черты нашего характера или, скажем, вещи, на которые нам нужно еще поработать. But there are some good things in our character. Но есть также и хорошие вещи, положительные в нашем характере. If you allow your toxic mind always to concentrate only on the bad things in your character, И если в вашем токсичном характере есть концентрация только на плохих вещах, если вы позволяете вашему токсичному уму мгм, концентрироваться только на негативных каких-то вещах в вашем характере, then this will definitely drain your energy and will discourage you on the path of devotional service. тогда это вас точно истощит и отведет вас от пути преданного служения на пути Кришне. Mhm. But you should remember also good things that you have. Но вы должны также помнить о хороших вещах, которыми вы владеете. So maybe you are very impulsive in your dealings with others. Возможно, вы очень импульсивны, когда вы взаимодействуете с другими.
But from another side, you have the tendency to serve devotees. А с другой стороны, у вас есть желание служить, склонность служить преданным. So keep things in balance. Appreciate that, yes, I have bad sides, I have good sides. Поэтому сохраняйте вещи в балансе. Да, у меня есть негативные черты характера, у меня есть положительные черты характера. In general, the tendency would be that I'm weak, I'm helpless. В целом, склонность будет думать, что да, я беспомощный, слабый. But even in that state that I am, I still will go on serving Krishna. That should be. Но даже в том состоянии, в котором я нахожусь, я буду продолжать служить Кришне. Такое должно быть умонастроение. Mhm. Otherwise, you just remain in your toxic mind and it's draining your energy. Иначе вы просто остаетесь в своем токсичном уме, и это иссушает вас, вашу энергию. Mhm. Therefore, even when you are advancing and you become humble, even there, the mind can find a way to divert you from the path of spiritual advancement. Поэтому, когда вы даже находитесь на этом пути, и вы истощаетесь, все равно ума, он подберет эту замочную скважину, подберет ключ для того, чтобы отвести вас от истинного пути. I'll have to close my door on the balcony because it's a wind there. So just a second. Мне нужно закрыть дверь на балкон, потому что там ветер, поэтому 1 минутку. Okay. So Radhakant, I think I answered your questions. Let's go to other devotees' questions, okay? Харе Кришна, спасибо. Радаканта, я думаю, что мы ответили на ваши вопросы. Давайте продвигаться к следующим преданным с вопросами. Okay, Victor, пожалуйста. Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде, всем преданным. Я для начала хочу поблагодарить вас за пример стратегического мышления и протекционизма своего дела Шрилы Прабхупады. И вот эта история, она очень такая мощная и вдохновляет. Спасибо вам большое. Ну, то, что сегодня озвучали вопросы. Спасибо, Кришнаканте, за неудобные вопросы. Обращайтесь. Нет, ну, на самом деле это, ну, это очень вдохновляет. Такой пример как бы защиты, как бы ятры, защиты преданных, паствы своей, как бы это очень, это актуально очень. Перевода не будет, я могу дальше говорить, да? Я в конце, хотите, я сейчас переведу. I wanted to thank you for the example of Srila Prabhupada's mission vision when you protect the yatra and you see things more profound and differently than they are. So thank Krishna Kanta for uncomfortable questions, and Krishna Kanta is always ready to give you more. To provide more. Пожалуйста, Прабhu. У меня был в загашнике один вопрос, меня волнующий. Ну, сегодня тема была вами заявлена как Кришна Катха. Но, может быть, это как бы уже мы начали обсуждать тему наставничества. И вы говорили, что ну, молодые преданные, они не нуждаются в наставниках. А тут как бы вопрос такой, что наоборот, я не могу понять, есть у меня наставник или нету. Потому что ну, система сама по себе, она как бы требует наставника. Система заботы о преданных. Если ты там заполняешь какую-то анкету или что-то ну, подобное, тебя обязательно спросят, кто твой наставник. Вот. Но когда ты... Ну, есть даже преданные, которые как бы уполномочены там, заниматься служением, наставничеством. Но когда ты как, ну, спрашиваешь, там, можно вы будете моим наставником, там, как-то в таком духе, говорят, о, Прабу, вы что, это такой уровень, как бы я не готов, там, это все, как бы, знаете.
скромничают или как бы не хотят. И нам сказали, что у нас в Житомире вообще нету квалифицированных преданных, которые могли бы заниматься таким служением. То есть, получается, мы локально, у нас нету наставников. А что такое вообще наставник тогда? Что это человек, который тебя знает, с которым ты можешь как бы делиться какими-то там моментами, там хорошими, плохими. И получается какой-то замкнутый круг. Система говорит, типа, мы должны о вас заботиться, у вас должны быть наставники, но как бы по факту как бы ничего не получается, ну, в моем случае. И я понимаю, что наставник это как бы это не так просто. То есть есть формальный наставник, а есть человек, с которым ты там много прожил и как бы и тебя знает, и у вас есть ну, хорошие отношения. Кому-то повезло иметь такие отношения, а кому-то не повезло, но система требует от него как бы скажи имя наставника своего. Вот так вот. So initially the theme was about Krishna Katha, but we gradually went to spiritual mentors issue, and I wanted to share with you the thing that I actually can't understand. Prabhu cannot understand if he actually has any spiritual mentor, because if you have, for example, some questions in the questionnaire, you have to put the name of your spiritual mentor, and Prabhu feels like he doesn't have any. And when he comes to the devotees, they usually are staying humble, and they tell him that it's a huge level, and or maybe they just don't want to. And it was said that here in Zhytomyr we don't even have qualified persons who can be considered to be spiritual mentors. And now I came to the question, what's actually spiritual mentor? It's the person who knows you, with who you spend few years, with who you share all your good and bad things. And some people got lucky to have such relationship. I am not among them, and it doesn't work on me. Although system requires a spiritual mentor, because system tells that you need to be taken care of, and someone has to know you and to help you to evaluate. But some people have it, some people don't, and I want to understand what to do with this. The system wants you to have a trained mentor. Система хочет, чтобы у вас был натренированный наставник. Therefore, the system, as far as I know, is sending to Zhytomyr, is sending some senior devotees on a regular basis. Поэтому, насколько мне известно, система присылает в Житомир периодически старших преданных с этой целью. Therefore, you can choose amongst those senior devotees appointed as counselors, maybe in Kiev Yatra or wherever. You can choose one of them with whom you have a more close relationships. И тогда из тех назначенных духовных наставников, которые туда присылаются, или, возможно, можете найти в киевской общине, и тогда выбрать себе наставника в соответствии с вашими схожестями характером, например. Из тех, кто приезжает к вам. And this will be the name of the person that you'll write when you need to fill some Questionnaire. question. И тогда это будет то имя, которое ты будешь вписывать в различные опросники, анкеты. But meanwhile, А тем временем, I'm sure in Zhytomyr there may be some devotees to whom you can open and talk openly with them. я уверен, что в Житомире есть преданные, с которыми ты можешь открыто говорить и делиться с ними. Maybe they are not so really advanced, Возможно, они не настолько уж и продвинутые. but again, avoid this black and white mentality. Но опять же, избегаем этой черно-белый менталитет. As Niranjan Maharaj once said that if a devotee is even 1% more advanced than you already have something to learn from him. Нираджана с вами Махарадж говорил, что если преданный хотя бы на 1% более продвинут, чем ты, то он может тебя чему-то научить. Therefore, I mean, no restriction to build a soul-to-soul relationship with such a devotee who
who can listen to you, whom you can put some questions or just reveal your heart. И нету никаких ограничений в том, чтобы выстраивать близкие душевные взаимоотношения с такими преданными, с которыми вы можете поделиться или поговорить. Никаких проблем в этом нет. If it will be a devotee who is sent to you by the system from Kiev or from other cities, big cities, that's wonderful. А если это будет преданный, который был специально отправлен и назначен духовным наставником, например, из Киева в Житомир, это будет еще более замечательно. If not, Если нет, anyway, you just choose a name from those who are coming to Zhytomyr, ты просто выбираешь имя из тех, кто приезжает в Житомир, with whom you have still some good relationships. с кем все же у тебя есть какие-то близкие взаимоотношения. That would be the name you are writing when the system is asking you. Это будет то имя, которое ты будешь вписывать, когда система просит тебя об этом. And meanwhile, you have some also local relationship with some local devotees. А тем временем у тебя возникают близкие взаимоотношения с местными преданными. And you build such a relationship without exaggerated expectation from them. И ты выстраиваешь такие взаимоотношения с этими преданными, не имея огромных ожиданий по этому поводу. Не имея завышенных ожиданий. Like they say in Russian that you don't expect good from the good, so ты не ожидаешь, от добра добра не ищут. Therefore, I'm sure there are devotees in Zhytomyr with whom you can build a nice relationship in that sense. Я уверен, что в Житомире есть преданные, с которыми ты можешь выстроить подобные взаимоотношения. If in the case still there is nobody like that, И если все-таки в случае, когда и таких нет, then you should cry. тогда ты просто должен плакать. When you'll cry enough, Krishna will send you somebody. И когда ты наплачешься вдоволь, тогда Кришна точно тебе кого-нибудь пришлет. Гурудев, да, есть в Житомире преданные, про которых вы рассказываете, и из Киева приезжают замечательные преданные. Вот именно был вопрос тут в формализме этом, знаете, потому что никто из них как бы не говорит там, вот, типа там, у меня служение наставника, и я вот, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Все Yeah. настолько скромные, что... Yeah, regarding that part of the question. Yes, there are devotees like that in our yatra, and it was the question about formality, about the name, but devotees which are talking about, they are present. So if, for example, you'll come to Nitai Karuna, I know him personally. Например, если ты подойдешь к Нитай Каруна, ты знаешь его лично. Я знаю его лично. And you'll say to him, Nitai Karuna, can you be my counselor? И ты спросишь его, Нитай Каруна, можешь быть моим духовным наставником? Nitai Karuna is still coming, yes, to Zhytomyr? Никай Каруна все еще приезжает в Житомир, так ведь? Сейчас случилась такая история, что одна организация его пленила и хочет отправить его воевать, и сейчас непонятно, что с ним происходит. И мы все молимся, чтобы все благополучно закончилось для него, и, в общем, такая сейчас тяжелая ситуация. Some organization here just took him and they want to send him to the war. So right now we are not, we don't actually know what exactly is happening with him. We are praying and hoping that everything will be solved soon. Sad to hear that. Да, тяжело об этом слышать. Но он приезжает к нам регулярно. Он один из первых, кто вот так хорошо относится к Житомиру и регулярно, постоянно приезжает, постоянно служит житомирским преданным. He is one of the devotees who regularly come to the Zhytomyr and loves this yatra and serves beautifully to the devotees here. Be it Nitai Karuna or any other devotees. Будь то Нитай Каруна или другие преданные.
If you, from the beginning, you're approaching him and are saying that I want you to be my spiritual mentor, Если ты в самом начале подходишь к нему и говоришь, я хочу, чтобы ты был моим духовным наставником, definitely that devotee will say, sorry, I'm not qualified. 100% этот преданный скажет, извини, но я недостаточно квалифицирован. Therefore, be smart. Поэтому будь умнее. You just build the relationship without calling those relationships the mentor and counselee relationships. Ты просто выстраиваете взаимоотношения без того, чтобы называть их, ставить на них печать, взаимоотношения между духовным наставником и наставляемым. And Rupa Goswami explained to us how to build relationship with devotees. И Рупа Госвами объяснил нам, как выстроить взаимоотношения с преданными. Dadati pratigrihnati guhyamakyati prichhati bhunte bhajayate chevashadvidi pritilakshanam. So those 6 types of loving relationships, we use them. Итак, те 6 типов любящих взаимоотношений, мы их используем. And we ask questions. What do И you мы think задаем, about that? What is your opinion about that? и мы задаем вопросы, что ты думаешь об этом, какое у тебя мнение по этому поводу. And let some years pass. И позволь годам пройти. And then after a few years, when that devotee already knows you, he trusts you, И через несколько лет, когда этот преданный уже знает тебя и доверяет тебе, and he see that you really appreciate his answers, и он увидит, что ты по-настоящему ценишь его ответы, then you can put that question. тогда ты можешь задать этот вопрос. Can you be my counselor? Будешь ли ты моим духовным наставником? If you approach a girl and you're saying, hey, you're beautiful, can you be my wife? Если ты подходишь к девушке и говоришь, «Эй, красавица, будешь моей женой?» It doesn't work like that. Так не сработает. So in the same way with the man in any relationship, you cannot approach somebody and say, hey, can you be my friend? Can you be my wife? Can you be my mentor? Can you be my guru? No. You just work on that relationship, and then in time it will have also the formal side. И то же самое с мужчинами и вообще в любых взаимоотношениях. Вы не можете подойти к человеку и спросить, ты будешь моим другом, моим мужем, женой или гуру. Так не работает. Ты сначала выстраиваешь взаимоотношения, а потом задаешь этот вопрос. Ну, спасибо большое, Гурудев. В принципе, вы ответили мне, как обмануть систему. Thank you, Gurudev, for giving me a tip how to cheat the system. I would not use the word how to cheat the system. Я бы не использовала словосочетание как обмануть I систему. would use the word how to work in the frame of the system and at the same time be, how to say, non-systematic. Я бы назвала это как работать в рамках системы и при этом не становиться в кавычках системным. Ну, все происходит, как вы говорите, устраиваются отношения. Вот. Ну, просто вот это смущает иногда, когда, знаете, вылазит окошко, типа, введите имя. Вот, и потом ты начинаешь думать, как бы, что делать. Everything is happening exactly how you said. The only problem was that space blank where I had to put my mentor and I didn't know what to do. Yeah, any system have its own has the побочный эффект, side effect. Side effect. У каждой But, системы есть свои побочные эффекты. but we need systems. Но нам нужны системы. You cannot avoid them. Вы не можете их избежать. Therefore, use the system, but don't let the system to use you. Поэтому используйте систему, но не позволяйте системе использовать вас. Спасибо, Гурудев. Хочу услышать больше вопросов от ваших учеников, которые здесь находятся в чате, которые, может быть, скромнее меня, но у них наверняка намного глубже вопросы и по Кришна-катхе, поэтому я больше не смею занимать ваше время.
Харе Кришна. We'll humbly ask other devotees to put their questions about Krishna Katha, who for sure have more deep and philosophical questions than I have. So I gradually disappear, and thank you for your answers. Okay, Andrei. Дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Дорогой Гурудев, огромное вам спасибо, что вы продолжаете этот формат взаимодействия с учениками. Вот пятничные вот эти лекции, это просто бесценно. Мне тут пол-ятры завидуют и не верят, что как так, у тебя есть возможность каждый раз в неделю общаться с гуру, задавать вопросы. Ну, это действительно к хорошему привыкаешь очень быстро, но это бесценно. Это, мне кажется, это редкое такое вот в искон современном. Ну, может быть, дальше это будет, когда гуру будет больше, и именно, как вы сказали, местных гуру будет в каждом ятре. Ну, может быть, это будет, но сейчас это спасибо вам огромное, что вы, ну, вот извините за такое слово, но за ваше вот это служение нам, вот, простите, будем стараться как всячески, вот, ну, как минимум молиться за то, чтобы у вас была энергия, здоровье, вот это продолжать ну, и всячески стараться, выполняя ваши наставления, вот, как бы реагировать, вот, ну, обратную связь такую делать. И еще, извините, эмоционально такое, огромное вам спасибо за пост ваш в Телеграм, где Гуру Мата пекла галабджамун. Это я, как бы, знаете, виртуально оказался у вас в гостях дома, увидел, что за этой стеной, наконец-то у вас за спиной, и увидел, как это все организовано, как тряпочки, там, какая посуда, в каком настроении, как это все перекладывается, выкладывается. Эти вот все мелочи, они настолько важны, они вот это без слов, это впитывается. Вот это огромное спасибо, что это некие такие, это довольно-таки сокровенно, это такое вот, это ваше личное такое, вы вот делитесь. Спасибо вам огромное. Ну и еще, извините, вопросов было очень много, но, конечно же, так волевым усилием один оставил. Сейчас, Андрей, пусть Кришнаканта переведет. Но я думаю, может быть, мне сделать какое-то видео по своей квартире. Да. So, thank you so much, Gurudev, for this priceless Friday morning programs, because half of Yatra end with me because they cannot believe that I have an opportunity to talk to my Gurudev and receive answers on my questions. And it's something unusual and it's modern. And maybe when we will have more local gurus, it will become more often in everywhere, but right now it's not. And it's like your service for us, and we thank you so much for that. We will pray for your health and for your energy to keep those morning programs. And special thanks for that video in Telegram where Guru Mata makes gulab jamuns. Prabhu virtually came into that kitchen when he saw every towel, every napkin, every mood of all the things that are there. And this is so confidential and so intimate from your part to share all those little things which are a nectar for us. And Gurudev asked if he should make a room tour video. So we have to support him. This is why I said yes, because we all want for sure that. Yeah, when I'll be in the mood, I'll do it. Когда у меня будет настроение, я обязательно это сделаю. Okay. So, Андрей, какой вопрос? Вопрос по молитве, которую мы читаем перед чтением книг. Ну, в некоторых ятрах это, во многих, вернее, это используется. Мангалачарана. Вандхам, Шигуро, Шьютапада Камалам. Вот в этой молитве мы возносим, прославляем, выражаем свое почтение гуру, наставникам, Шри Госвами Вриндавана, Шри Пачататве, и, ну, и в самом конце Шри Кришне и Шримати Радхарани и двум ее главным помощницам.
И вот вопрос у меня такой, может быть, энциклопедический, но вот при перечислении Панчататвы, Шри Панчататвы не упоминается Ганадхара Прабhu, вот пандит. Почему? Вот из-за того, что дальше Шримати Радхарани упоминается, или как? Ну вот, если есть какое-то объяснение, может быть, Хари Кришна. So the question will be regarding the prayer which we received to read before we read books, Mangala Charana, where we give prayers to our guru, mentors, and six Goswami, and Sri Panchatattva, and Krishna Radharani, and two of her main helpers. But for some reason, Gadadhara is not included in that prayer, and I wanted to ask this technical question: why he's not included, or it's because after that goes Srimati Radharani, or why is that? Yeah, it may be simple. It may be just because of the rhyme that he could not include Gadadhara. But I mean, the prayer in itself, it's supposed to offer respect to all the great acharyas and great prominent devotees. And yes, he's present in the form of Srimati Radharani in that shloka. Я думаю, что ответ простой. Здесь было дело в рифме, и вы не сможете срифмовать, если вы добавите туда Гададхару. Но в целом там прославляются все великие преданные и ачарьи. И, конечно же, он присутствует там в форме Радхарани, которые уже включены в эту молитву. Mhm. You cannot include everybody in all of those prayers. Therefore, it wasn't that the author excluded Gadadhar Pandit. It's just a matter of rhyme. И невозможно включить всех в каждый стих, когда вы его делаете, особенно когда дело касается рифмы, но будьте уверены, что они все включены там, особенно когда присутствует Шримати Радхарани. Большое вам спасибо, Гарудав, за все. Хари Кришна. Hare Krishna. Okay, Chandramala Mataji. Hare Krishna Gurudev, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Shriram Swami Maharaj, all glories to you and Guru Mata. And thank you very much for this time for us that we are asking questions. I have many questions about different topics. May I ask two of them? Yes. We were listening the podcast and lectures of Srila Shriram Swami Maharaj about the topic of satisfaction. And he said that we need to be satisfied with our varna, ashram, the country we are in, the services we have, the gender, and everything. We have to be satisfied about it. And it's also related to mode of goodness, and it's the austerity of the mind. But also we see the example of Vyasadeva that he was dissatisfied. So how we can understand our dissatisfaction, if it is our toxic mind, or if it is something that we need to look to grow, how we can distinguish this dissatisfaction, if it is healthy or not. Спасибо за время, которое мы проводим здесь на пятничных программах. У меня много вопросов из разных тем. Я бы хотела задать два из них. И первый вопрос состоит... Я надеюсь, что я тоже правильно поняла. Поправьте меня, Гурдев. Она прослушала подкаст Шрила Шиврама с вами Махараджа с мужем, и была тема удовлетворенности. Идея в том, что мы должны быть удовлетворены своим положением, своей страной, своей варной, ашрамом и так далее, своими доходами, и это будет показывать гуну благости. Но в то же самое время существует неудовлетворенность токсического нашего ума, и она хотела бы сделать различение между неудовлетворенностью, которая положительная или неположительная, если я правильно поняла. Yes, generally a devotee is santushta satatam yogi. He is a yogi who is always satisfied. Обычно преданный является йогом, который всегда удовлетворен. Yatatma dridha nishchaya. And he is
he's determined in his path and so on. И он определен на своем пути и так далее и тому подобное. And generally, this santushta or tushti is a Brahminical quality, which is very, very important. И сантушта или тушти — это браманическое качество, которое очень важно. And the Vedas is speaking a lot about santushta. И веды много говорят о сантуште. At the same time, there are Vedic instructions that there are some areas in our life in which we should never be satisfied. И также в Ведах говорится очень много раз, упоминается, что есть области, в которых мы не должны быть удовлетворены никогда. For example, I remember there is a statement in Mahabharata. Например, я помню утверждение из Махабхараты. Mahabharata is saying that there are things with which you should be always satisfied. В ней говорится, что есть вещи, которыми вы всегда должны быть удовлетворены. For example, you should be satisfied with your wife. Например, вы всегда должны быть удовлетворены своей женой. It's a hard one. Это сложное. You have to be satisfied with your meal. Вы должны быть удовлетворены своей пищей. And I don't remember this. The third one, I think it was work. You have to be satisfied with your profession. И третье, по-моему, это было связано с работой, со своей профессией. Вы должны быть удовлетворены. But the same Mahabharata verse is saying there are other things that you should never be satisfied. Но тот же самый стих говорит, что есть вещи, которые вы не должны быть удовлетворены никогда. You should never be satisfied by the quality of your japa. Вы никогда не должны быть удовлетворены качеством своей джапы. Вы здесь? Да. Да, я тут. So, yes, you should never be satisfied by the quality of your japa, of the chanting of your holy name. Вы никогда не должны быть удовлетворены качеством своей джапы, воспеванием святого имени. Should not think that I already achieved Shuddhanam. Не должны думать, что я уже достиг Шуданама. You should never be satisfied with your charity. Вы никогда не должны быть удовлетворены своей благотворительностью. There is always space to improve in the things that you are giving to the world. Всегда можно улучшить вещи, которые вы дарите миру. Therefore, yes, generally there are things that we should be satisfied, but in the frame of that general satisfaction, we should be careful not to be complacent, and therefore the Shastras is prescribing us keep an eye on things that are important, don't be satisfied with them, but it should not be in a kind of like, what is the word? I forgot the word. In a psychotic way, dissatisfied. Таким образом, мы должны быть удовлетворены, но мы не должны довольствоваться определенным положением. И есть моменты, в которых мы должны сохранять это положение неудовлетворенности или психической неудовлетворенности. Не-не-не. Но в то же время есть, то есть в целом мы должны быть удовлетворены. Мгм. В то же время шастры предписывают нам, что есть вещи, есть некоторые отрасли в жизни, которые мы должны держать как-то под контролем. И для того, чтобы не быть расслабленными, мы должны чувствовать, что мы недостаточно там сделали, но мы не должны это превращать в какой-то психоз, как бы. И вот джапа и благотворительность относятся к ним. Этими вещами не надо быть удовлетворенными. Нужно всегда улучшать джапу, улучшать свою благотворительность. Перевести? I And already. what about the possibilities and opportunities that may support our spiritual advancement? In this kind of things, we should be satisfied what we already have, or we should pray for more. И что нам может помочь улучшать эти вещи, в которых мы должны быть не удовлетворены? Как мы можем улучшить их? We should be satisfied in general, Мы должны в общем и целом быть удовлетворенными, but we should also be eager to get more. но также мы должны хотеть получить больше, But we should not demand them. но мы не должны этого требовать.
We should command them. Мы должны просить об этом, Должны заслуживать это. заслуживать. I understood. Thank you very much, Gurudev. May I ask my second question? Yes, please. It's about Varnashrama Dharma. I am trying to understand this topic and I have some difficulty. Srila Shivam Swami says that we need Varnashrama Dharma until we reach the stage of Bhava. And so we don't have the community in many places, in many countries to apply Varnashrama Dharma. So how we can do it practically in our lives, what we can get from the idea of Varnashrama Dharma and apply for our spiritual advancement. And if Varnashrama Dharma is a kind of karma yoga, or how we can understand it related with Bhakti Yoga, which we are already started to practice. And also, I cannot understand a little bit the idea of Bhakti Yoga also means to surrender and give up everything at the end. So is it a preparatory process that help us to reach that level? Especially if we don't have any community, for example, like a farm community, or that we really place ourselves in a specific varna or ashram to practice it, then what we can do, how we can take the essence of this idea of Varnashrama Dharma. I don't know if I can explain myself well. Мгм. Итак, вопрос Матаджи про Варнашрама Дхарму. Шрила Шиварама с вами сказал, что нам необходимо находиться в этой Варнашрама Дхарме до того момента, когда мы не достигнем бхавы, но общины, у нас нет таких серьезных развитых общин во многих странах, во многих местах. И тогда как в настоящее время, в нашем нынешнем положении, мы можем применять Варнашрама Дхарму для того, чтобы духовно развиваться, и тогда возникает вопрос, является ли Варнашрама Дхарма карма-йогой, и как она соотносится с бхакти-йогой, которую мы уже практикуем, и которая предполагает, что мы оставляем все и полностью предаемся. Тогда Варнашрама Дхарма будет являться путем к достижению этой бхакти-йоги. И тогда возникает вопрос, как в отсутствии экофарм и серьезных общин, как нам применять в отсутствии всего этого Варнашрама Дхарму, как практиковать? If you understand the principle I'm saying now, I would say now, you'll understand the point of Varnashrama. Если я вам сейчас расскажу принцип, который вы поймете, то вы поймете, какова идея Варнашрамы. Don't get messed up with farming communities, with karma yoga and these things. This will just bewilder you. Вы не вмешивайте туда экофармы, карма-йогу и так далее, это вас просто собьет с толку. Varnashrama system is helping you to achieve the mode of goodness. Варнашрама помогает вам достигнуть гуны благости. From mode of goodness, you achieve pure devotional service. А из гуны благости вы достигаете чистого преданного служения. Simple. Просто. Now, what can you do in Ankara in order to remain attuned with the principles of Varnashrama? И ведь что конкретно вы можете сделать в Анкаре для того, чтобы быть соединенными с принципами Варнашрамы? You have to cultivate those 21 qualities of a human being that Guru Maharaj is describing in that book about Varnashrama. Вы должны развивать в себе 21 качество, которое Гуру Махарадж объяснял в своей книге Варнашрамы. 21 qualities of a human being. 21 качество человеческого существа. Varnashrama would start with those qualities. Варнашрама начинается с этих 21 качеств. Varnashrama doesn't start with cows. Варнашрама не начинается с коров. And this is the crucial mistakes that devotees often are doing. И это краеугольная ошибка, которую обычно преданные совершают. Let's build Varnashrama. Давайте построим Варнашраму. Let's import some cows.
Давайте привезем коров. And that was the death end of your spiritual life. И это положит конец вашей духовной жизни. No, you want to start Varnashrama? Нет, вы хотите начать варнашраму? Start being a human being. Начните быть человеческим существом. And that means integrity. И это означает целостность. And those 21 qualities of a human being actually represents the integrity. И эти 21 качества человеческого существа на самом деле представляют собой целостность. They'll help you, never mind, are you a kshatriya, a vaishya, shudra, brahmana, they'll help you to remain situated in the sattva guna. Неважно, являетесь вы шудрой, кшатрием, вайшей или браманом, они помогут вам оставаться в саттва-гуне. And from sattva guna, it will be very easy for you to practice devotional service. А из саттва-гуны вам будет очень просто практиковать ваше преданное служение. Because that's exactly the problem of beginner devotees. Потому что именно такова проблема начинающих преданных. They're tormented by the lower modes, ignorance and passion. Их мучают гуны невежества и гуны страсти. And because of the influence of those lower modes, they cannot concentrate on their japa, on reading, on being disciplined, on getting early in the morning. И именно поэтому они не могут сконцентрироваться во время воспевания святых имен на своем чтении, на раннем подъеме. So therefore, Varnashrama means cultivating the mode of goodness. Simple. Поэтому варнашрама означает культивирование гуны благости. Просто. And your question was, what can you do? You can do. You can cultivate mode of goodness and specifically those 21 qualities of a human being. Поэтому твой вопрос был, что ты конкретно можешь с этим сделать. Ты можешь культивировать в себе 21 качество и применяя таким образом варнашраму в своей жизни. Gurudev, would you please elaborate to cultivate, for example, one of these qualities, like, for example, tolerance? What you recommend for practice these 21 qualities, how you can cultivate it? Maybe you can give examples by using the quality of tolerance or other, maybe you want. Гурудев, не могли бы вы немного углубиться в тему и помочь понять, каким образом наилучшим образом мы можем культивировать в себе эти качества, взяв, к примеру, терпение, терпимость, как мы можем ее развивать, как мы можем это делать? First of all, you have to cultivate those qualities that you really feel that they're lacking in your character. В первую очередь вы должны развивать качества, которые вы чувствуете по-настоящему отсутствуют в вашем характере. Make a list Сделайте список, of qualities that you feel that there is a lack in your character. в которых вы чувствуете, что отсутствует в вашем характере. Then make 3 of them the priority qualities. И сделайте 3 из них вашими приоритетными качествами. Then amongst those 3, one of them that are the priority quality to work on for the following half of the year, for example. И потом над этим приоритетным единственным качеством вы будете работать на протяжении, например, 6 месяцев. And it starts with studying what is this quality. И это начнется с того, что вы будете изучать, чем является это качество. You'll read some books, professional books that are saying about these qualities. И вы прочтете несколько книг, профессиональных книг об этом качестве. And don't be surprised because Guru Maharaj told me once, don't invent the bicycle. There are already books written by smart people on those qualities, mundane people. And it's not any problem for a devotee to read those books and to learn from them. И не удивляйтесь, потому что Шрила Шиврама Свами Махарадж сказал, что не нужно изобретать велосипед, и есть уже много написанных хороших книг по поводу определенных качеств. Они написаны людьми обыкновенными, да, так сказать, обыкновенными людьми, которые написали прекрасные книги и которым преданным нужно читать для того, чтобы понять, как развивать в себе эти качества. Then besides books, as we know, books are giving jnana, theoretical knowledge. И помимо этого мы знаем, что книги дают нам гьяна, теоретическое знание. You start detecting some devotees around you who possess those qualities. Вы должны замечать преданных вокруг вас, которые обладают подобным качеством. Admire those qualities in them.
восхищаться этими качествами в них, and then approach carefully those devotees and ask them, how do you keep yourself composed in a critical situation? Or why are you so thankful to people around you? And so on. So talk with them. Talk with them. Don't start with, can you please be my mentor? I want to develop this quality and you should teach me, you know. Don't do that. а потом вы подходите к этим преданным и спрашиваете, как ты умудряешься так здорово ладить со всеми преданными, или как ты всегда справляешься с такими критическими ситуациями. И потом вы внимательно слушаете, наблюдаете за этим преданным, восхищаетесь ими. Не подходите к преданным и не говорите, я хочу, чтобы ты был моим духовным наставником. Не нужно, пожалуйста, этого делать. Mhm. I mean, you don't say that I want to learn from you this quality, therefore you should be teaching me from the official position. Например, я хочу научиться у тебя этому качеству, и поэтому ты должен учить меня с официальной позиции. As I said, it doesn't work. Как я уже сказал, так не работает. Now, regarding specifically the tolerance, А теперь касательно терпимости. just be a preacher and you'll be tolerant. Просто побудьте проповедником, и вас это научит терпению. Be a wife and you'll be tolerant. Станьте женой, и вы будете терпимее. Be a parent and you'll be tolerant. Родителям станьте, и тогда точно будете терпеливыми. Be a member of Hare Krishna community and you'll be tolerant. Станьте членом общины Харе Кришна, и вы точно будете терпимым. So we are already doing a lot of things regarding the tolerance. I mean, no need to stand on one leg or do things like that. It's enough already things that we are doing. Поэтому мы уже с вами практикуем это качество терпимости. Не нужно прыгать на одной ноге или изобретать что-то новое. Мы все находимся в процессе этого культивирования. Just go on cultivating it. Просто продолжайте культивировать это качество. And meanwhile, associate with devotees in whom you feel that this quality is especially manifested. А потом общайтесь с преданными, в которых вы видите, что эти качества уже довольно ярко проявлены. And then this quality will come to you. А потом это качество придет к вам. Hare Krishna Gurudev, thank you so much. I understand. Okay, thank you. Sergey? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, вся слава Прабхупаде, Парам Гурудеву, Гурумате. Я хотел в первую очередь поблагодарить Парам Гурудева за его невероятный пример, ну, по крайней мере, для меня, когда он проплыл 10 километров и собрал опять на книги на турецком языке, где вы сможете проповедовать вместе и распространять Кришну Прабхупады. Это фантастическое просто... Ну, я смотрел видео, фото, это так сильно вдохновляет. Спасибо ему огромное. Не знаю, может быть, когда-то увижу и буду кланяться очень низко за такие примеры. Спасибо вам. Спасибо огромное за то, что через вас у нас есть такое знакомство невероятное. Вот. И я хотел еще сказать вам, выразить огромную благодарность, потому что последнее письмо мое о служении на воскресных программах, честно сказать, честно признаюсь, я не хотел этого служения. Но после того, как я вам написал, вы мне ответили, что вы будете счастливы, у меня как бы выхода уже не было. Но было очень важное наставление по поводу того, что перестань быть максималистом. Ну, я тоже максималист, перестань как бы делать хорошо, но долго, а не максимально быстро. Вот, и вы знаете, произошло чудо после этого письма. Вы еще сказали прочитать 7.15.24. Мы как раз была встреча, вы говорили, вот это вот почитайте, вникните. Я почитал, вникнул, там как раз и говорится о том, что сила нам для преодоления вот этого всего, что с нами происходит, да, сейчас, дается именно от гуру, если мы удовлетворяем его. Вот. Я, в принципе, понял, что я принял ваше наставление и принял указание, то, что нужно делать хорошо, а не отлично. И вы знаете, где-то через 2 программы мне пришло такое сильное вдохновение и силы, что теперь не просто справляться с тем, что у меня были задачи, и с этой задачей у меня все упростилось. Я просто в таком легком шоке нахожусь сейчас, потому что
ну, это, знаете, такое своего рода освобождение, потому что становится все легко делать. И вот это я хотел вас, ну, выразить огромную благодарность за то, что вы меня наделили такой просто невероятной силой, что я могу выполнять такие служения и даже, я бы сказал, более качественно, чем это, наверное, было. Потому что в более расслабленном состоянии, ну, в таком как расслабленном, не то, что сказать расслабленном, но спокойном состоянии, наверное, это более рационально и более, ну, как бы, и стабильно даже это все происходит. Спасибо вам огромное, дорогой ВРД. У меня, наверное, все. Вопросов пока сильно, сильно нет, но Я ждал вопрос. у меня просто благодарность перепирает больше, чем мне хочется задать вопрос. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Prabhu was actually giving his gratefulness and thanks as to Param Gurudev for what he did with those 10 kilometers of swimming to collect money and to preach in Turkish language, and he congratulates Turkish devotees, and he is inspired immensely by Param Gurudev, and we thank our Gurudev for the Param Gurudev who we know right now as he is, and his example. And if Prabhu will see him personally ever, he will bow in front of him as low as possible out of gratefulness for such examples. And also, Prabhu wanted to thank Gurudev for the advice of being not maximalist, but a well-doer, someone who just does things as they are and to not be a perfectionist. And Gurudev gave some advices in personal letters, and I will not go in details, but Gurudev told him to read 7:15:24, which inspired him, and he thanks Gurudev for giving him the power, because after 2 programs and things, after Prabhu started to apply, everything got easier, but he didn't became very relaxed or indifferent. No, he became very concentrated but calm, peaceful, and now everything goes with ease, because if you satisfy your guru, the guru gives you power to overcome everything. And now Prabhu is just overwhelmed with gratefulness for the power that Gurudev gave him through his teachings and through this letter. Окей. Thank you, Сергей. Шидам, у тебя есть вопрос? Последний, это будет последний вопрос, и закончим на сегодня. It will be the last question I'll answer to Шидам. Дорогой Гурудев, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Вы обмолвили, что мы будем изучать скоро Гопалатапани Упанишад, и мне хотелось бы уточнить, случится ли это, и если случится, может быть, вы поделитесь, почему, ну, как говорят, тизер такой сделайте, почему для вас это произведение стало важным, и, ну, как мы будем его изучать, мы будем прям идти там по стихам, по главам, ну, как бы вы какие-то темы определенные будете, ну, как-то обсуждать. Рассказывать нам, вот хотелось бы просто услышать от вас про Гопалатапани Упанишад. Какое произведение Упанишад? Гопалтапани Упанишад. So we will study. Prabhu said that we will study this Upanishad, and he wanted to ask Gurudev why he did this teaser and how exactly we will study it. We will go by verses and we will read the whole thing. And why is it so important for him to give us this particular Upanishad? I was teaching Sergei not to be a maximalist. By nature, actually, I'm maximalist, and that's my problem also. Я учил Сергея, чтобы он не был максималистом, потому что я по своей природе максималист, и это моя проблема. Therefore, when I started to prepare for the seminar, I mean, I got many ideas about in what way I can present it, because we have a very, very mixed public here. И поэтому, когда я думала о том, как я могу представить материал, к которому я подготавливался, у меня возникало очень много идей, потому что здесь, в этом пространстве, у нас очень много намешано разных людей. And seems to be my task will be to present Gopaltapani Upanishad in a way that will be interesting for especially devotees with second initiation, but
at the same time, which would be useful for devotees with just one initiation. Поэтому мне нужно будет организовать все таким образом, чтобы представление Гопалтапани Упанишад было интересно как преданным с двумя инициациями, так и для преданных с одной инициацией. And then I had to also choose, it will be the purport of Vishwanatha Chakravarti Thakur that will be the base of the presentation. И тогда стоял передо мной выбор, что это будет изучение комментариев Вишнавата Чакравати Такура к этим стихам. Baldev Vidyabhushan or Tripurari Swami. Их. And, Или их комментарии. I still did not decided yet. Perhaps I'll do a mix. Я пока что не решил, возможно, я их скомбинирую. But I started to work on it. Но я начал над этим работать. And technically, I was thinking that maybe I should start today. И технически я думал, что, возможно, я начну сегодня. But then I thought that no, since we'll have again a pause. Но я подумал, что лучше нет, потому что у нас снова будет пауза. Because next Friday I'll go to New Vrajadam. I'll be present at the Vyasa Puja of Param Gurudev. Потому что в следующую пятницу я буду в Нью-Вараджидаме присутствовать на Вьяса Пуджи Парам Гурудева. And then I'll have a trip to Italy. И потом будет путешествие в Италию. And then we'll have Turkish festival. А потом у нас будет турецкий фестиваль. And for all of those events, I'll have to prepare. They're a kind of like separate universes. И для всех этих событий мне нужно будет подготавливаться, потому что они как отдельные вселенные. And therefore, I thought that in October already, after things will start settling down a little bit. И поэтому я подумала, что в октябре, после октября, когда уже все устаканится, And we'll have a continuity without big pauses. и у нас будет продолжаться семинары без каких-то пауз. Больших, по крайней мере. Then I'll start. But let's see, maybe in the gap between these trips to Italy and to Turkey, I can make the first lecture, which will be the introductory, then the Mangalacharana shloka, and let's see, Shadam, I'll think in according with the schedule that I have. Но, возможно, мы посмотрим, если у меня будет вот этот промежуток между поездкой в Италию, поездкой в Турцию, когда я смогу сделать, так сказать, вступительную лекцию общую по этой теме, мы посмотрим, Шридам, как оно будет. And the tendency is to do it in the best way. Есть склонность сделать это наилучшим образом, But seems to be I'll do it in a good way. но, судя по всему, я сделаю это просто хорошим образом. This is the first time we'll read it in a good way, in a sense that we'll not go in too many details. We'll go in just the essential things. Поэтому, когда мы будем читать ее в первый раз, мы не будем углубляться в какие-то детали, мы будем читать общие вещи, основные, по сути. And then maybe, as I did with the Bhagavad Gita here in Bucharest. Так же, как я сделал Бхагавад-гита здесь, в Бухаресте. First time I presented the whole Bhagavad Gita just in a general way. Сначала я представил всю Бхагавад-гиту в общем и целом. And then the second time, after 2 years, we passed again the whole Bhagavad Gita, and I went into more details. А потом на протяжении 2 лет я снова углубился в Бхагавад-гиту, и мы обсудили некоторые детали. Therefore, perhaps I'll do the same with Gopal Tapani Upanishad. For the first time, I'll present in a general thing, and then we'll go to some details. Поэтому я, скорее всего, то же самое сделаю с Гопалтапани Упанишад. Сначала я представлю вам в общем и целом этот Упанишад, а потом мы с вами углубимся в детали. And therefore, don't worry. I did not forget about my promise. Поэтому не беспокойся, я не забыла о своем обещании. I was just looking for the best time to start it. Я просто искал подходящий момент для того, чтобы начать это делать. Yesterday, I had a lot of reports, and I was thinking to explain these things, but then I understood it would be again a whole text to describe. Then I just said I'll have questions and answers, and it was short.
И у меня было очень много отчетов, и я подумала, что нужно будет объяснять все это, и я подумала, что лучше всего будет сделать просто сессию вопросов и ответов и оставить это на потом. Поэтому я написал очень короткое, что просто сделаем вопросы-ответы, не объясняя, почему нету Гопал Tapuni, потому что на это нужно было опять еще полчаса объяснять. Okay, dear devotees, Chandramataji, you received my message after. I'll finish now. I'll show the details to devotees and then we'll talk. Okay. Go. Govindam Purusham Govinda Govinda Adi Purusham Govinda Okay, dear devotees, thank you so much for participating. Итак, дорогие преданные, большое вам спасибо за участие. And thanks